application. And throughout the journey, we have get a lot of eminent speakers, and their knowledge enrich us. Today, we are very much happy, and rather than we are very much lucky that today we have with our Dr. Kaushik Das Sharma, sir, and going to give his eminent talk regarding the subject on your the learning strategies for the harmonic search algorithm and its application in parameter estimation. It is one of the hot cake topics and the modern engineering needs. So before going for the sir, I would like to ask our HOD sir, Dr. Sushanta Datta, to introduce our today's eminent speaker. I hand over the mic to Dr. Sushanta Datta to introduce our eminent speaker today. Thank you. First of all, good afternoon to all. Good afternoon. Thank you. The respected honorable eminent speaker, Professor Kaushik Das Sharma, and distinguished participants. Kaushik Das Sharma received the BTech and MTech degree in electrical engineering from Department of Applied Physics, University of Calcutta in 2001 and 2004 respectively, and PhD in engineering degree from Jadavpur University in 2012. He is recipient of the Kanodia Research Scholarship in 2002 and University Gold Medal in 2004 from University of Calcutta. He is currently serving as a professor in electrical engineering section of Department of Applied Physics, University of Calcutta. In 2016, he was invited to visit University of Manchester, UK, and also invited to deliver a special lecture at the University of Southampton, UK. He was invited with a prestigious research fellowship from University of Heuristic, France in 2019. Dr. Das Sharma, key research interests include fuzzy control, heuristic optimization, signal processing, mobile robot navigation, and computational biology. Dr. Das Sharma has co-authored about 60 technical articles, including more than 30 international journal papers. This includes papers in IEEE transaction, Elsevier, Springer, etc. He has also authored of a book on intelligent control from Springer Nature, Singapore. Dr. Das Sharma is a senior member of the IEEE and a live member of Indian Science Congress Association. He has serving in important positions like technical program chair, technical committee member in several international conference committees all over the world. He is currently serving as an executive committee member of IEEE Joint CSS IMS Kolkata chapter. Thank you, sir. Now you can start your presentation. Thank you for this nice and kind words. Am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. Okay. And the presentation is visible? Yes, sir. It is visible. Okay. And I'm seeking one permission, sir. Due to the documentation's requirement, we are going to video this presentation. May we, sir? Okay. Yes, sir. Thank you, sir, for your kind permission. Okay. Is it okay now? Yes, sir. Hello? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is okay. Okay. So, very good afternoon, and it's my privilege to say something in this FDP. And I saw many faces, many known faces, and some of them are my friend there in the audience, rather listener today's webinar. So
My topic is actually harmony search algorithm and its application in a particular domain, that is parameter estimation. And before going to start the actual topic, I always in my all technical lecture, always I try to introduce my department, actually my research group. This is my department. This is a very well-known place in Alibaja Science College, Applied Physics. This is my research group, a very small one, obviously. System control research group. We have a good lab, system engineering lab, and they are my research scholars. Some have submitted or awarded the PhD degree, and some are doing their job. And these are the research areas where currently I am doing, not me alone, we are actually doing something in adaptive control and its application in robotics. Robotics means in both manipulator, mobile robot, everything. And some IoT-based application and sensor fusion algorithm for smart occupancy detection and to reduce the carbon footprint. That means to reduce the energy consumption of an intelligent building. That is actually going on in my lab. It's a funded project. And then something on cybersecurity. This is also there, using obviously the machine learning and computational intelligence approaches and computational biology. I'm not a biologist. My biology is knowledge of my biology is up to class 12, I think. Yes, plus 2 knowledge. But something is there where the computational intelligences, we can apply those computational models in biological, to analyze the biological data. We have among with us our colleague from the biology department of the Calcutta University, that means environmental science department, and they are the person known with knowledge of biology, and we are here to analyze those data from our computational models, and we are doing something, and we have published many works together. So these are the areas where currently we are working. So in today's talk, I will firstly some introductory overview, then preliminary, because harmony search algorithm is basically it's an optimization algorithm. I think many of you know that it's an optimization algorithm. So a very brief idea, what is optimization? Optimization is a huge subject, but here I'm going to give you very brief and very with some less mathematics, because it's a mathematical subject, as you know, but I will try to describe all these things without mathematics, with some descriptions, because I know that in this evening, if I just bombard you some mathematical jargons and mathematical equations, then it will be very boring. And then I will introduce the harmony search algorithm. It's a very interesting algorithm, and only one of its own kind. Why, that I will discuss later on, and then some application of this particular algorithm in parameter estimation and some case studies. Okay. So in introduction, there are, in this particular case, that means parameter estimation, then harmony search. Now, why parameter estimation is so important? Because we are the control people. My basic degree and my basic understanding is everything is in control system. So in control system, when we are designing a controller for a particular plant, for a particular system, before doing that, we should know about the system. About the system means if it is a simple motor, we should know what are the different parameters of that motor. If it's a generator, we should know what are the different parameters of that generator. If it is a robot, we should know what are the different parameters. That means what are the components by using which we are actually designing that robot. So parameter estimation is something which we have to do before designing the controller.
Because a simple controller, very simple, that means a conventional PID controller. If we want to design a PID controller, then we should know the transfer function. A very simple first order or second order plant. For that, you want to design a PID controller, right? So to design the PID controller, you have to know the plant. You have to know the plant means you have to know the transfer function of that plant. Now to define the transfer function, how to define the transfer function? You have to know the pole locations. So to know the pole locations or the location of the zeros, you have to know the parameters by which that particular plant is made of. So that means if for an electrical system, you have to know the resistances, you have to know the capacitances, inductances. If it's a mechanical system, you have to know the mass, its damping factor, and all other components. So parameter estimation is basically the estimating those electrical or mechanical or any other kind of parameters that constitutes that particular system. Now, when we are designing the controllers for a practical system, then it's not always possible to have the data sheet of that particular system. You may have in your mind that, okay, we can have the knowledge of those parameters from the data sheet of that particular system, that particular motor or generator. But think about practically when we are designing the controller, it's not always true that we know or we may have at all the data sheet. So before going to design the controller, we have to know the exact model and as well as the values of the parameters of that particular system. So that is why parameter estimation is very much important in control engineering. Just think about that. I think here all of you understand Bengali. If it is yes or no, say anything. So maximum of us are habituated with the Bengali language. Bengali. So I can switch in hybrid mode also, right? Bengali Yes, and English both. Okay, sir. Suppose আমরা যখন ডাক্তার দেখাতে যাই, আমরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ডাক্তার একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দেন না যে আপনি এই ওষুধটা খাবেন, টেক দিস মেডিসিনস এন্ড ডু অল দিস থিং। নো, আমরা ডাক্তারের কাছে গেলে ফার্স্টে ডাক্তার কি করে, ফার্স্টে কিছু উনি টেস্ট করতে দেন। যদি সিচুয়েশন ইজ নট সো ওয়েল, উনি কিছু টেস্ট করতে দেন। বাই ডুইং দোজ টেস্ট ও ডাক্তার কি জানতে চায়? ডাক্তার জানতে চায় আমার যে সিস্টেম, মানে আমার যে বডির যে ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেম সেটা কেমন রান করছে, তার প্যারামিটার্স গুলো কি কি। অ্যাটলিস্ট কিছু না হলেও ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার আমার প্রেশারটা দেখবে একবার, আমার পালসটা একবার দেখবে, আমার টেম্পারেচারটা একবার দেখবে। সো দিজ আর দ্য প্যারামিটার্স, ফিজিক্যাল প্যারামিটার্স অফ মাই বডি। সো উইদাউট নোয়িং অল দিস প্যারামিটার্স ও কখনো কিন্তু কোনো প্রেসক্রিপশন লিখবে না। ওয়েন উই আর অ্যাকচুয়ালি ডিজাইনিং দ্য কন্ট্রোলার ফর এ সিস্টেম, উই আর অ্যাকচুয়ালি প্রেসক্রাইবিং সামথিং ফর দ্যাট সিস্টেম so that system can behave according to our desire, so that the system can run according to the requirement of the operator. That means by designing the controller, we are actually prescribing something for that system. So before giving or before making that prescription, we should know the parameters of that system. Now, there are many techniques. Parameter estimation is not a new subject. It's a very old one, started from early 60s, even if in 50s, 60s, 70s. And so it's a very long heritage, parameter estimation. The subject has got a long heritage. But there are so many methods, obviously. And those methods are now conventional methods. But we have devised, or rather in my when we are doing some experimentation in our lab or during my PhD work, and when we are doing something in my own lab, that means where I am now currently acting as a professor in my department, there we feel that we have to devise something which is very easy, very handy, so that very quickly we can estimate the parameter of the system. So then comes this kind of application of this kind of algorithms to estimate the parameters. And we have got some good publications on that in IEEE transactions. I'll show all these things. So that is the very basic idea of today's lecture. So before going to the details of the harmony search, what is optimization?
Optimization is a mathematical discipline which concerned with finding a maxima or minima of function possibly subject to constraints. So mathematically, that means if you have a function like this, and the function had some variables, that is x1, x2 up to xn, you have to optimize this function. Optimization means either maximization or minimization, and you may have some constraint or you may not have some constraint. I always prefer that, এই প্রত্যেকটা স্লাইডের সঙ্গেই মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমি নিচে সোর্সগুলো দিয়ে দিয়েছি যেখান থেকে আমি এই টপিকগুলোকে চুজ করেছি। তো যদি পরবর্তীকালে কেউ এটা নিয়ে আরো ডিটেলে পড়াশোনা করতে চায়, কারণ এই 1 ঘন্টা লেকচারে তো এই সাবজেক্টটা বলা সম্ভব নয়, যদি কারোর ইন্টারেস্ট হয় at all, তাহলে এই বইগুলো বা পেপার থাকবে কিছু, এই পেপার বা বইগুলো একটু দেখে নিলে সেখানে ডিটেলে এগুলো সম্বন্ধে ডিসকাস করা আছে। ওকে, সো আমার ধরা যাক এরকম একটা ভেরি সিম্পল ফাংশন, ইটস অ্যান আনকনস্ট্রেইনড অপটিমাইজেশন, মিনিমাইজেশন অফ function is basically dependent on x and y. That means here x1 is x and x2 is y, and what is that function? It's simply x square plus 2y square. So this is the function. This is an unconstrained optimization. Now the function may have some constraint, like the first example, minimization of this, where x should be greater than 0, or you may have something like this, minimization of this, where x should lie in between -2 to +5, and y should always greater than or equal to 1. Or you may have something like this also, minimization of this particular function, where you have to follow, you have to obey this particular relationship. That means x plus y is equal to 2. So these are the constrained optimizations. Okay. Now in today's world, harmony search, genetic algorithm, particle sum optimization, these are the modern optimization techniques. So before going to modern optimization technique, what is the conventional basic notion? What is the conventional thing? Now we know it's a function, this is the fx, and this is the x-axis, y-axis, y-axis is fx. If this is a very simple function, you know that this point is a minimum point, and if it's a minimization problem, there's no optimum point is also is this one. It's a very simple thing. How to find this? Just by calculating the derivatives along this line. Just by calculating the first order differentiation of the function along this line. So it's a very conventional and very easy thing. Okay. And at this point, the derivative will be 0. So where the derivative is 0, you can find the minimum. It's a class 12 mathematics. We all know that. So it's not a very complicated thing. Now, if the function is something like that, then complication is not there. This kind of function where you have only one minima or one maxima, in this particular case is one minima or one maxima, that is called the unimodal function. You have only one mode of operation, unimodal function, and you have a local operation. But the problem is that if you have this kind of function, this is a multimodal function. You have so many modes, and among them one has got a global minima, and all other things are all other these points are called local minima. Okay, now when the global minima and local minima is same, when the function is convex. Now it's a little bit mathematical thing. What is convex? Convexity, what is that? Just think about that. If it is a function, you have something called x1, you have something called x2, and the value of xa, which is in between x2 and x1, that should always less than the value of this x1 plus, f of x1 plus x2, that is always greater than f of xa. If that is so, then the function is called the convex one. Now just have a look here. You have a set like this. And you have x1 and x2. You can join these 2 points like this. Anywhere in between this set, if you can join a line like this, then it's a convex set. Why? Because all the points along this line are inside that set. If it is the situation, then it's a convex set.
But now consider this, if this is your set now, and this point is x1 and this point is x2, some points along this line are not within the set. Some points, I think you can see this, these points are not within the set S. In that case, the function, the set is a non-convex set. In that case, you will not have this kind of local optima is equal to global optima. But in case of convex situation, you have that one. Now, how to test that thing? We have two testing in conventional optimization technique. We have two tool. One is called the first order condition, another is called the second order condition. First order condition is simple, the calculation of gradient, that means the calculation of the slope along this line, calculation of the derivative, first derivative of that line. Now, if you now consider that you have a very complex function, that means you have multiple number of variables, x, y, z, maybe more than that, x1, x2, x3, up to xn. In that case, the second derivative or the first derivative, calculating first derivative, that is not so easy, not like that. In that case, you have to calculate the Jacobian matrix, and based from that, the first order condition in general sense is something gradient of this, that should be 0, and the second order condition is called the Hessian. This particular matrix is a Hessian matrix. This is basically a multidimensional second order derivative. Simple as that. Multidimensional second order derivative matrix. Okay, that is called the Hessian. And from that Hessian, the eigenvalues of this particular matrix, that should be positive, and the determinants of all successive principal minors of this particular matrix should be positive. If that is so, then the first order condition and the second order condition both are satisfied by that function, so that you can reach the global minima or global maxima likewise. Okay, so that is the very basic idea of the how to check or how to find the minimization or minimum point or maximum point in a function. If the function is unimodal, in that case, unimodal means only one mode of operation. That means it has got only one minima or one maxima. Now, that may be these are called the deterministic way of calculating the maxima or minima. In that case, you have some specific rules. That means these rules, first order condition and second order condition. For that, you have to calculate the gradient or Hessian like this. And some other way of calculating the optimization problem, other way of calculating the minima or maxima from the function of that function is the stochastic way. Now, the stochastic means it's based on some probabilistic rules. I'll discuss that thing in detail later on. Now, it's a generic. It's not genetic. Mind it. It's a generic. Generic means in general, একটা optimization algorithm দেখতে কেমন হবে. In general, that may be deterministic. That may be stochastic. That means nowadays we are actually dividing the whole domain as a deterministic way of calculating the optimization problem and stochastic way of calculating the optimization problem. Now, generic algorithm means in general একটা যে কোনো রকম, it may be deterministic, it may be stochastic, সেটা দেখতে কেমন হবে? সেটা দেখতে এরকম হবে, you have to start with an initial point, it's a trial point, set I equal to 1, find the value with that particular point, then you have to generate a new point. Somehow, I don't know, somehow you have to generate a new point. Okay, that new point is, say, xi plus 1. Earlier one is x1, your initial point. Now you have to generate a new point, and that is actually xi plus 1. Now find the value of that function again with that new point. Now you have to set some convergence criteria. That means if the difference between fx1 and fxi plus 1 is, say, 0.001, that is your convergence criteria. If that criteria is satisfied, then your optimal solution is of x optimal. That means your optimal solution
is xi plus 1. If that is not, then increase the counter and again generate a new point, again find that one. This is the generic idea how to design a optimization algorithm. Now here you can very well understand that the tricks এই গোটা ব্যাপারটার মধ্যে এই বাকি ব্যাপারটা ইজি, ট্রিক্সটা কোথায় এই ব্লকটার মধ্যে, generate a new point. How to generate a new point? That is the tricks. If you are generating a new point by means of some deterministic algorithm, then the algorithm is deterministic algorithm. If you are generating that new point from a stochastic algorithm by means of some stochastic algorithm, then it's a stochastic optimization algorithm. I think বোঝা যাচ্ছে আমি যেটা বলছি আইডিয়াটা, কেউ একটু বোঝা যাচ্ছে তো? ওকে, আসলে ওয়েবিনারের একটাই সমস্যা, আমি এর আগেও দিয়েছি বেশ কিছু, নর্মালি আমরা যখন লেকচার দিই সামনে সবাই থাকে, সেখান থেকে রেসপন্স গুলো আমরা কালেক্ট করতে পারি, অ্যাটলিস্ট চোখ মুখ দেখে আমরা বুঝে যাই যে হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে কি বোঝা যাচ্ছে না। ওয়েবিনারের একটাই সমস্যা, আমার সামনে কেউ নেই, আমি একটা কম্পিউটারের সামনে বকবক করছি, আমি বুঝতে পারছি না যারা শুনছে তারা বুঝতে পারছে কিনা। ওকে, যদি কোনো পয়েন্টে বোঝা না যায়, কোনো অসুবিধা মনে হয়, আমাকে প্লিজ থামাবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন যে এটা কেন হলো বা কিভাবে হলো, আমি চেষ্টা করবো আনসার দেওয়ার। স্যার ওই ফোর্থ ব্লকটাই ঠিক করছে যে এটা ডিটারমিনিস্টিক না স্টকিস্টিক। স্টকিস্টিক, এক্স্যাক্টলি আমি আসছি, ফোর্থ ব্লকটা নিয়ে আমাদের আলোচনাটা চলবে এবারে। ঠিক আছে, বোঝা গেছে এই অবধি? ফাইন। এবার আমরা একটা ভেরি বেসিক ক্লাসিক্যাল যে অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদম, তার একদম বেসিক একটা অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদম, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য র্যান্ডম সার্চ। বাকিটা সেম, র্যান্ডম সার্চে শুধু এই যে কি করে জেনারেট করছি নিউ পয়েন্টটা, র্যান্ডমলি জেনারেট করছি। আমার এই এক্স বলে যে ভেরিয়েবলটা আছে, এই এক্স এর একটা আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট আছে। সাপোজ আমাকে বলে দিয়েছে যে এক্স এর ভ্যালুটা +2 থেকে -2, আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বলা আছে, এর মধ্যে ভ্যারি করবে। তাহলে আমি র্যান্ডমলি একটা পয়েন্ট জেনারেট করছি ইউজিং র্যান্ডম ফাংশন উইদিন দ্যাট পার্টিকুলার বাউন্ড, যে এই নিউ পয়েন্টটা কত হবে, এবং আমি এভাবেই তৈরি করছি। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য র্যান্ডম সার্চ অ্যালগরিদম। এটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল অপটিমাইজেশনের একদম প্রথম বইয়ের এই প্রথম পাতায় আছে আর কি, র্যান্ডম সার্চ অ্যালগরিদম। কি হচ্ছে না, এই পয়েন্টটা উই ক্যান জেনারেট এ নিউ পয়েন্ট বাই র্যান্ডম using random function. Okay, now what is the disadvantage of using random search? আমি তো কোনো পার্টিকুলার ডিরেকশন নেই, র্যান্ডমলি ফলো করে ভ্যালু বার করে যাচ্ছি এবং র্যান্ডমলি টেস্ট করে যাচ্ছি। এই পার্টিকুলার অ্যালগরিদমটা দুটো মানে রান বলতে আমি বোঝাতে চাইছি এইটা আই এর ভ্যালুটা কত হবে, আই এর ভ্যালু কত হবে, কোন অ্যালগরিদম কত এফিশিয়েন্ট সেটা ডিপেন্ড করে আই এর ভ্যালু কত এগিয়ে থামছে। ওকে, আই এর ভ্যালু কত এগিয়ে থামছে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ক্রাইটেরিয়া, দ্যাট মিনস কত ফাস্ট আমার অ্যালগরিদম বেটার রেজাল্ট দিচ্ছে। ফাইন। সো random search, the basic problem of random search is that it may converge within 2 run, or it may not converge up to 2 lakhs of run. দুবারই পৌঁছে যেতে পারে, আবার 2 লক্ষ রানেও নাও পৌঁছাতে পারে, কারণ ব্যাপারটা পুরোটাই র্যান্ডম। ওকে, সো এই জন্য দিস র্যান্ডম সার্চ ইজ নট এ ভেরি পপুলার ওয়ান। ওকে, র্যান্ডম সার্চ ইজ ভেরি ইউজফুল when you have only few options. That means -2 to +2, that means you have few options. Your solution is either -2 or -1 or 0 or +1 or +2. That means you have only 5 options. You have to calculate, you have to find out of that 5 options which one is the optimum solution. In that case, random search is a very good one. If you have a very limited number of, আমি 5টা বললাম, 5টা নয় 50টা হতে পারে, বাট ইন দ্যাট কেস এটা ভেরি এফিশিয়েন্ট সার্চ মেথড। ওকে, বাট সবসময় এরকম বলা থাকবে না, উই ডোন্ট হ্যাভ এনি সেট অফ ভ্যালুস ফর মাই সলিউশন। ইন দ্যাট কেস আমাকে কি করতে হবে, we have to modify our search algorithm in such a way that it should be a directive search. তার মানে আমার সার্চ একটা ডাইরেকশন থাকবে। ডাইরেকশন থাকলে সুবিধা কি হবে, আমি আস্তে আস্তে ক্রমাগত সলিউশন পয়েন্টের দিকে মুভ করবো, এরকম একটা টেন্ডেন্সি রাখতে হবে। ওকে,
So that is the steepest descent method or gradient descent method. The same thing, name is different for different application. Here the new point is generated based on the gradient. Steepest descent means এটা descent use করা হচ্ছে because this is a minimization problem. Steepest ascent হলে that will be a maximization problem, or gradient descent, but that means basically we are calculating the gradient. Negative of gradient, why negative of gradient? Because we are actually calculating the minima. If I will calculate the maxima, then it will be plus del of fi. Okay, so here দেখো আমরা কি করে ক্যালকুলেট করছি, আমরা এখানে গ্রেডিয়েন্টটা ক্যালকুলেট করছি, নতুন পয়েন্টটা তৈরি করছি, পুরনো পয়েন্টটা ওল্ড পয়েন্ট প্লাস সাম ল্যাগ্রাঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার ইনটু দ্যাট গ্রেডিয়েন্ট. Okay, and now that gradient is actually guiding us towards the optimal solution, here the minimal solution in this particular case. So now here you can see how to calculate the new point by calculating the gradient. এখানে একটু ভুল আছে, এই অ্যারোটা এইখানে গিয়ে যাবে, এই অ্যারোটা এই পয়েন্টে যাবে, হ্যাঁ আমার একটু আঁকায় ভুল আছে, এই অ্যারোটা এইখানে যাবে, এখান থেকে আবার ইয়ে হবে, লুপটা করবে। ওকে, সো তার মানে বেসিক্যালি আমরা কি করছি, বেসিক্যালি আমরা গ্রেডিয়েন্ট ক্যালকুলেট করছি, এন্ড বেসড অন দ্যাট গ্রেডিয়েন্ট আমরা মুভ করছি টুয়ার্ডস দ্য solution point. So this particular method is very popular. Steepest descent method is very popular in power system application. It's very popular in any kind of conventional method. If it's a unimodal solution, it's a very popular one. I'll just show you how it's now I will introduce something. Which is called agent. দেখো আগেরটাতে আমি একটা লিখেছি সিঙ্গেল এজেন্ট মানেটা কি সেটা আমি দেখাচ্ছি। আই হ্যাভ এ সলিউশন সারফেস লাইক দিস, ইটস এ ইউনিমোডাল সলিউশন। আগে যেটা দেখিয়েছিলাম ওটা ছিল এটা ক্রস সেকশনটা, সেটাকে যদি আমরা 3D তে প্লট করি, ইফ ইট ইজ প্লটেড ইন 3D দেন ইট উইল লুক লাইক দিস। ওকে, সো নাও আই উইল ইন্ট্রোডিউস ওয়ান thing that is called agent কে না যে খুঁজে বেড়াচ্ছে সলিউশন পয়েন্ট খুঁজছে। It's this kind of, now the classical optimization technique is basically a single agent searching technique. Why? Because এখানে কি হয়, একটা এজেন্ট সে খুঁজছে, এর আগের আমরা দেখব পরে যে একটা এজেন্ট খুঁজলে কি সমস্যা হয়। ওকে, নাও এখানে কি হচ্ছে, এই যে ডিরেকশন, দিস পার্টিকুলার ডিরেকশন ইজ ক্যালকুলেটেড ফ্রম ইটস গ্রেডিয়েন্ট। এই ফাংশনের সারফেস এই গ্রেডিয়েন্টটা ক্যালকুলেট করেছে, তার মানে সিম্পল স্লোপ ক্যালকুলেট করা হয়েছে, এবং আমরা জানি এইখানে যখন আসবো স্লোপটা হয়ে যাবে 0, তার মানে ও মুভ করছে, তার মানে এই একটা মুভমেন্ট মানে কিন্তু ওই আমি বললাম ওই আইটা কাউন্টারটা বাড়ছে, মনে করে দেখো ওই ইয়েটা অ্যালগরিদমটা একটা মুভমেন্ট, একটা রান। ওকে, তার মানে একটা রান মানে এক ঘর করে যাচ্ছে, এইখানে যখন চলে এলো কি হলো, ও পেয়ে গেল ওর সলিউশন পয়েন্টটা, এই পয়েন্টে ওর সলিউশন ও থেমে গেল। ওকে, তো এবারে সমস্যাটা কোথায়, এরকম যদি ফাংশন হয়, এটা 2D স্ফিয়ার ফাংশন, আমি যে ফাংশনটা দিয়ে শুরু করেছিলাম x² + 2y², অর রাদার সিম্পলি করলে x² + y², ইটস স্ফিয়ার ফাংশন। সো স্ফিয়ার ফাংশন না হয়ে যদি আমার সিচুয়েশন এরকম দাঁড়ায়, this is a very typical function, this is called the Ackley function, is a random function. Now you can see the situation. এবার তোমরা দেখো, আমি যদি একটা সিঙ্গেল এজেন্টকে এইখান থেকে ছেড়ে দিই, এইখানে এসে পৌঁছাতে পারবে কি, সিচুয়েশনটা একবার দেখো, বা এখানে কোথাও একটা ছেড়ে দিই র্যান্ডামলি, সে কি এইটা গ্লোবাল ম্যাক্সিমা, এই পয়েন্টটা, এটা মিনিমাইজেশন প্রবলেম, এখানে পৌঁছাতে হবে, এটা ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেম, এখানে পৌঁছাতে হবে। এখানে কেউ পৌঁছাতে পারবে দেখে মনে হচ্ছে না, হবে না এটা। তার মানে যদি প্রবলেমটা ইটসেলফ, মানে ফাংশনটা ইটসেলফ নয়েজি হয়, ইভেন ডিসকন্টিনিউটি থাকতে পারে, ইন দ্যাট কেস সিঙ্গেল এজেন্ট, একটা এজেন্ট পারবে না। কি হবে, গ্রেডিয়েন্ট বেসড। আমি আগে ক্লাসিক্যাল অপটিমাইজেশন টেকনিক কেন ফেল করছে, কেন মডার্ন অপটিমাইজেশন টেকনিকটা দরকার হলো আদৌ, দ্যাট ইজ দ্য রিজন। আমার ক্লাসিক্যাল অপটিমাইজেশন টেকনিক এখানে কাজই করবে না। কেন কাজ করবে না, ও লোকাল মিনিমাম এই পয়েন্টে এসে আটকে যাবে। আমার পয়েন্টারটা দেখা যাচ্ছে, এখান থেকে শুরু করে একটু বড় করে দেখলে বোঝা যেত, এইখান থেকে শুরু করে এইখানটায় এসে আটকে যাবে, তাই না? ও এইখানে পৌঁছাতেই পারবে না, তার আগে কত লোকাল মিনিমাম। আমি যদি এইখানে ওকে দিয়ে শুরু করি
শুরু করেছে ইনিশিয়াল পয়েন্টে এইখানে, ও তারপরের এই পয়েন্টে এসে আটকে যাবে, এই পয়েন্টে আসতেই পারবে না। সিমিলারলি এখানেও সেম কেস। তার মানে গ্রেডিয়েন্ট ক্যালকুলেট করে এখানে কাজ হবে না। কারণ গ্রেডিয়েন্ট কেন হবে না? কারণ এই সবকটা পয়েন্টে যে খাঁজগুলো দেখতে পাচ্ছি সবকটা পয়েন্টই গ্রেডিয়েন্ট জিরো। ও তো যে পয়েন্টে পাবে সেই পয়েন্টে আটকে যাবে। ও তো বুঝতেই পারবে না যে লোকাল মিনিমা আর গ্লোবাল মিনিমা, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন গ্লোবাল মিনিমা এন্ড লোকাল মিনিমা, রাইট? সো দ্যাট ইজ ওয়াই for nonlinear function, these are obviously nonlinear function, and this is the example of linear function. Nonlinear function from optimization point of view, এখানে কিন্তু আমার ওই সিঙ্গেল এজেন্ট সার্চ দিয়ে হবে না। কি হবে সলিউশন? হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন? ইট ইজ এ মাল্টি এজেন্ট সার্চ। এখানে দেখো এরকম একটা পয়েন্ট, এখানে এটা অ্যালপাইন ফাংশন, এরকম প্রচুর ফাংশন আছে যে ফাংশনগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি, যারা অপটিমাইজেশন নিয়ে কাজকর্ম করে। এখানে এটা ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেম, আমাকে এই পয়েন্টে পৌঁছাতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য পিক, and they are called the agents, right? They are called the agents. আমি র্যান্ডামলি এই হোল সারফেসটা, এটা হলো সলিউশন সারফেস, এই হোল সারফেসে আমি প্রচুর এজেন্ট ছেড়ে দিয়েছি। কটা ছাড়বো সেটা আমার ডিসক্রিপশন, তো আমি এরকম বেশ কিছু এজেন্ট ছেড়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? ইনিশিয়ালি এরকম তারা হয়ে রয়েছে, ফাইনালি আফটার সাম টাইম, আফটার কনভার্জেন্স দেখা যাবে যে ওরা সবাই এই পিকের জায়গায় পৌঁছে গেছে, কেউ একজন তার মধ্যে যে সবার আগে পিকে পৌঁছেছে, সেই হচ্ছে আমার অপটিমাল সলিউশন। Now the question is, obviously question arise করবে যে সিচুয়েশনটা এরকম ছিল, ওরা এইখানে পৌঁছে গেল কি করে, এটা হলো কি করে, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। তাহলে এই পয়েন্ট, এর পরেরটা যাওয়ার আগে আমি এইখানে যে পয়েন্টটা নিয়ে একটু স্ট্রেস দেবো, সেটা হচ্ছে তাহলে বোঝা গেল যে in case of classical optimization technique, that is a single agent solution technique, right? Only one agent is there who is actually searching the entire solution space. Now, in that case, if you have multiple number of optima or optimal point, that means multiple number of minima or multiple number of maxima, for a single agent, it's not possible to distinguish between the local optima or global optima. That is the main problem, and it will be trapped. That is the term trapped in local optima, local minima or local maxima. It will trapped in local minima or local maxima, right? So, what is the way out from that solution? That is why the multi-agent solution has come up, and in multi-agent solution we have many agents, and many number of agents are actually searching the same multimodal solution space to find the global optima. It may be minima or maxima. Is it clear up to that? Is it clear? Anyone have any question? Sir, I have a question. Yeah, please. স্যার, আপনি বললেন যে ওরা ওই অনেকগুলো এজেন্টকে ছেড়ে দেওয়া হলো, এখন প্রত্যেকে যদি লোকাল মিনিমা খুঁজে বার করে তার না এক সেকেন্ড, আমি যাইনি, এটা কি করে করবে বলিনি এখনো, আমি তো যাবো সেটা। ওকে, থ্যাংক ইউ। সেটাই তো আমি বলবো, সেটা বলার জন্যই এসেছি। ওকে, এবার ওরা কাজটা কি করে করে, রাইট? এটা একটা সিচুয়েশন। এটা কোন সিচুয়েশন? না, এই অ্যালপাইন ফাংশনটার আমি যদি একটা ক্রস সেকশন পাই, এটা তাহলে ওই অ্যালপাইন ফাংশনের একটা ক্রস সেকশন। ওকে, আচ্ছা, এখানে মাল্টি এজেন্ট এরা কি করে কাজ করে? দিজ আর দ্য এজেন্টস র্যান্ডামলি প্লেসড ইন ডিফারেন্ট পজিশনস, এন্ড এদের প্রত্যেকের কাছে একটা করে কমিউনিকেশন ডিভাইস আছে, ধরে নাও, ঠিক আছে? এদের প্রত্যেকের কাছে একটা কমিউনিকেশন ডিভাইস আছে, একটা মাইকের মতো ব্যাপার আছে। এই লোকটা কি করছে, এই এজেন্টটা কি করছে, এ কোনো একটা ইটারেশনে, মানে কোনো একটা ইনস্ট্যান্টে এ যে পজিশনে আছে, এর পজিশন মানে হচ্ছে এইখান থেকে এর হাইটটা, এই হাইটটা হচ্ছে পজিশন। তো এই পজিশনটাকে ও জোরে বলছে যে আমি এখন এই হাইটে আছি, আমি 1 নম্বর এজেন্ট, আমি এই হাইটে আছি, জোরে বলছে, সবাই শুনতে পাচ্ছে, প্রত্যেকে। এও বলছে। ধরো এই যে সাদা জায়গাটা, এখানে একটা টেবিল বানানো হয়েছে, এজেন্ট 1, এজেন্ট 2, এজেন্ট 3, এজেন্ট 4। এই প্রথম এজেন্ট যখন বললো আমি এই পজিশনে আছি, ওর পজিশনটা লেখা হয়ে গেল। সেকেন্ড এজেন্ট বললো আমি এই পজিশনে আছি, ওর পজিশনটা লেখা হয়ে গেল। প্রত্যেকের পজিশনটা লেখা হয়ে গেল, রাইট? এইবারে তুমি চিন্তা করে দেখো, এই যে এজেন্টটা, 4 নম্বর এজেন্ট, এই 4 নম্বর এজেন্ট, 3 নম্বর এজেন্টের কথা ভাবো, এই যে 3 নম্বর এজেন্ট, এ কার দিকে টেন্ড করবে? এর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে না এর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে? অবভিয়াসলি 2 নম্বর এজেন্টের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে, কারণ ওই ইনস্ট্যান্টে, যে ইনস্ট্যান্টের কথা ভাবছি, পরের ইনস্ট্যান্টে ও যাবে, মুভ করবে, ও দেখতে পাচ্ছে এটা ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেম, আমাকে এইখানে পৌঁছাতে হবে। ও দেখতে পাচ্ছে যে আমি কার দিকে গেলে সুবিধা হবে, আমি এই 2 নম্বর এজেন্টের কাছাকাছি গেলে সুবিধা হবে। এবং এ কি বুঝতে পারছে যে
এর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে, তার মানে এই যখন এই পয়েন্টে এসেও পৌঁছাবে, এ তখনও বুঝে যাবে যে না এটা কিন্তু লোকাল মিনিমা বা রাদার লোকাল ম্যাক্সিমা, এটা গ্লোবাল ম্যাক্সিমা নয়, কারণ আমার 2 নম্বর এজেন্ট এর আগে এই পয়েন্টের থেকেও উঁচুতে একটা পয়েন্টের কথা বলেছিল যেখানে ও আছে। বা এই লোকটা এ মুভ করে এখানে এসে থেমে যাবে না, তার কারণ এই 1 নম্বর এজেন্ট বুঝতে পারবে, জেনে যাবে যে 2 নম্বর এজেন্ট যে পয়েন্টের কথাটা বলেছে একটু আগে, সেই পয়েন্টটা আমি যেখানে পৌঁছেছি তার থেকে উঁচুতে। বোঝা গেল? তার মানে এদের মধ্যে একটা কমিউনিকেশন চলছে, এই যে জোরে জোরে বলছে একটা কমিউনিকেশন চ্যানেল আছে। ওকে, এখানে ফর এভরি মাল্টি এজেন্ট অ্যালগোরিদম দেয়ার আর 2 টার্মস, আমি লিখেছি এখানে, এক্সপ্লয়টেশন অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন। The algorithm, the multi-agent search algorithm, each and every algorithm, they should have these 2 criteria. These 2 are the criteria or the features of that algorithm: exploitation and exploration. Exploration means what? Exploration means explore the whole solution space, যাতে কোনো জায়গা বাদ না চলে যায়। হিন্দি সিনেমায় বলে চাপ্পা চাপ্পা ছান মারা, এটা হচ্ছে সেরকম। প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি খুঁজে দেখবো। দ্যাট ইজ দ্য এক্সপ্লোরেশন capability of that algorithm. And what is exploitation algorithm? That means যদি আমার থেকে কেউ বেটার থাকে, তার যে ভালো রেজাল্ট সেটাকে আমি এক্সপ্লয়েট করব, তার মানে সেটাকে আমি নেব। দ্যাট ইজ দ্য এক্সপ্লয়টেশন অ্যালগোরিদম। তার মানে আমরা কি করি, ভালো লোকটাকে এক্সপ্লয়েট করছি, ভালো লোকটার ভালো সলিউশনটাকে এক্সপ্লয়েট করছি, মানে আমি নিজে ভালো হওয়ার চেষ্টা করছি, আর তার সাথে কি করছি, এক্সপ্লোরেশন করছি। এবার দেখো, বেসিক্যালি দিস 2 টেকনিক ইজ কন্ট্রাডিক্টরি। If you are exploring too much, then actually you are exploiting less. And if you are exploiting too much, then actually you are exploring less. So these 2 features are contradictory features. Now the algorithm itself should have the balance between these 2. তার মানে ব্যালেন্সটা কি করে করবো, এখানেই হচ্ছে ডিজাইনার। দেখো, অ্যালগোরিদম তো এখন আমি যেগুলো বলবো নামগুলো বলেই দিয়েছি আগে, জেনেটিক অ্যালগোরিদম, পার্টিকলস অপটিমাইজেশন, হারমোনি সার্চ। হারমোনি সার্চটা এখনো আসেনি, বাকিগুলো অলরেডি ম্যাটল্যাবে চলে এসছে, নেটে অ্যাভেলেবেল, পাওয়া যায়। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের কাজ কি, আমরা যারা এই নিয়ে গবেষণা করি, আমরা তাহলে কি করছি, এই ডিজাইনার, এক্সপার্ট ডিজাইনারের দরকার হচ্ছে এই কারণেই যে কোনো একটা অ্যালগোরিদম যখন আমি চালাবো, how to balance this exploration and exploitation. খুব বেশি এক্সপ্লোরেশন করলে কি হবে, আমার সার্চিং টাইমটা, কম্পিউটেশনাল টাইম অনেক বাড়বে। আবার খুব বেশি এক্সপ্লয়টেশন করতে গেলে কি হবে, প্রিম্যাচিওর সলিউশন হয়ে যাবে। নাও হাউ টু ব্যালেন্স ইন বিটুইন দিস 2, that is the design criteria. You have to balance. The algorithm have the capability, but the designer should have choose, or designer should have that kind of knowledge, so that the during the operation the balance, a clear balance between these 2 should be there. কি করা উচিত তাহলে, আইডিয়ালি কি করা উচিত, ইনিশিয়ালি যখন আমার সার্চ অ্যালগোরিদমটা স্টার্ট করলাম, তখন আমি এক্সপ্লোরেশনটা বেশি করব, তখন খুঁজবো বেশি। যত আমি আমার নাম্বার অফ রান বাড়বে, তার মানে ইটারেশন বাড়ছে, যত ইটারেশন বাড়ছে, যত আমি সলিউশন, যত ইটারেশন বাড়ছে, তার মানেটা কি, আমি সলিউশন পয়েন্টের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছি, তত আমি এক্সপ্লয়টেশন করব, এক্সপ্লোরেশন কম করব। বোঝা গেল? এবার এই যে একটু আগে যিনি প্রশ্ন করলেন, একটু নামটা বলবেন, কে প্রশ্ন করছিলেন? শুভজিৎ ভট্টাচার্য। আচ্ছা, বোঝা গেল ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার, খুব প্রাঞ্জল ভাষায়, খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। ওকে, ফাইন। নাও এইবারে তাহলে এইটা তো একটা বেসিক আইডিয়া, এই বেসিক আইডিয়াটা সব অ্যালগোরিদম ফলো করে। এটা জেনেটিক অ্যালগোরিদম এই আইডিয়া ফলো করে, পিএসও ফলো করে, হারমোনি সার্চও ফলো করে, অ্যান্ড কলোনি আছে, হাজার হাজার অ্যালগোরিদম আছে, রোজ একটা করে বেরোয়, সবাই এগুলো ফলো করে। তাহলে এতগুলো কেন, why there are so many algorithms? Because the communication, the mode of communication is different in different algorithms. কালকে তুমিও একটা বার করতে পারবে, আমিও একটা বার করতে পারবো, if we can devise some communication tool between the agents. সো প্রত্যেকটা অ্যালগোরিদমের এই কমিউনিকেট করার যে ক্যাপাবিলিটি, কমিউনিকেট করার যে টেকনিক, দিস টেকনিক ইজ ইউনিক ফর ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যালগোরিদম, রাইট? আই উইল ডিসকাস দ্যাট থিং in detail later. Now, just it's an just example. Initially, this is the entire solution space. These are the agents, and these are the directions for that particular instant.
And this is actually the fitness value. Fitness value means this particular point is a solution point because it's a maximization problem. First of all, this white portion has got the minimum fitness value, and the deep red one is the maximum fitness value. And always the agents are, if it's a maximization problem, এই এজেন্ট গুলো কি ট্রাই করে, ও এই ফিটনেস ভ্যালুটাকে বাড়াবার চেষ্টা করে, যত বেশির দিকে যাব তত আমি সলিউশনে পৌঁছাবো, রাইট? তাহলে দেখা যাক কি হচ্ছে, এই যে মুভ করছে। এইবারে মজাটা কি হলো দেখা যাক। মজাটা এরকম হলো, এইখানকার যে রেডনেসটা, সেই রেডনেসটাও এই পাশের যে জায়গাগুলো ছিল, একটু আগে যাই আমি, এই পার্টিকেল গুলো যেখানে ছিল তাদের তুলনায় এইখানকার ফিটনেস ভ্যালুটা বেশি। আমি এই পাশের বারটা দেখে বুঝতে পারছি। তাহলে এরা এই জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি এইটা হচ্ছে একটা লোকাল অপটিমা। এই পয়েন্টগুলো হচ্ছে লোকাল অপটিমা, লোকাল ম্যাক্সিমা। অ্যাকচুয়াল ম্যাক্সিমা বা অ্যাকচুয়াল অপটিমা হচ্ছে এই পয়েন্টটা। তাহলে দেখা যাক কি হচ্ছে, ওরা কি হলো এখানে এই পার্টিকুলার পার্টিকেল গুলো লোকাল ম্যাক্সিমায় ট্র্যাপড হয়ে গেল। তারপরে কি হচ্ছে, কিন্তু ট্র্যাপড হলো না, আলটিমেটলি ফাইনালি সবাই এইখানে চলে গেল, এদের মধ্যে একজন এখানে পৌঁছেছে। তাহলে এই যে লোকাল অপটিমায় ট্র্যাপড হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ওকে বাকিটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তার মানে অ্যালগরিদমের মধ্যে দিস কাইন্ড অফ ফিচার শুড অলসো বি দেয়ার ইনসাইড দ্যাট অ্যালগরিদম, সো দ্যাট দ্য অ্যালগরিদম ইটসেলফ ক্যান ওভারকাম দ্য লোকাল অপটিমা ট্র্যাপিং ফিচার। বোঝা গেল? লোকাল অপটিমা যদি ট্র্যাপড হয়ে যায়, সেখান থেকেও কি করে বার করে নিয়ে আসতে হবে, তারও কিছু টেকনিক অ্যালগরিদম গুলোর মধ্যে থাকতে হবে। আজকে হয়তো খুব ডিটেলে আমি বলতে পারবো না, অনেক কিছু রয়েছে। যদি কেউ রিয়েলি ইন্টারেস্টেড হন, এটা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা, পড়াশোনা একটু করো, আমি বইগুলোর নাম দিয়েই দিচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে, বা পেপার দিয়ে দেবো। ওখানে খুব সুন্দর করে এগুলো বোঝানো হচ্ছে কি করে হবে, কেন, এই হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টেকনিক্স। আমি এগুলো জাস্ট মুখেই বলছি, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টেকনিক্স বিহাইন্ড দ্যাট। বোঝাই যাচ্ছে যে এই কাজটা করার পেছনে কিছু অঙ্ক আছে, অবভিয়াসলি। এর অ্যাপ্লিকেশন আমরা একটু যদি দেখি, অ্যাপ্লিকেশনে আমরা দেখতে পাবো মুভিতে, আমি এখানে দেখাচ্ছি, মুভিতে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে লর্ড অফ রিংস। এই যে মুভমেন্টটা হচ্ছে না, দিস পার্টিকুলার মুভমেন্ট, এখন আমরা জানি কম্পিউটার গ্রাফিক্স দিয়ে প্রচুর মুভমেন্ট, মানে প্রচুর কাজ হয়। এই যে মুভমেন্ট গুলো হবে একটু বাদ, এই যে মুভমেন্ট হচ্ছে, দিস পার্টিকুলার মুভমেন্ট ইজ প্রোগ্রামড বাই সাম অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদম, মাল্টি এজেন্ট অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদম, রাইট? দিস ইজ অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ মুভি হ্যাপি ফিট। এই যে পেঙ্গুইন গুলো মুভ করছে, এগুলো সমস্ত, এই যে এখনো হয়নি, একটু বাদে মুভমেন্ট হবে, এই যে মুভমেন্ট হচ্ছে, সমস্ত মুভমেন্ট গুলো কিন্তু এই যে মুভমেন্ট হচ্ছে। এই আরেকটা সিনেমা, এই যে মুভমেন্ট হচ্ছে, সোয়ার্ম মুভমেন্ট, দিস ইজ কল্ড দ্য সোয়ার্মিং এফেক্ট, সোয়ার্ম মুভমেন্ট। এক ঝাঁক কিছুকে মুভ করানো হচ্ছে, ফাইন। এই যে এটা লায়ন কিং, খুব বিখ্যাত সিনেমা, এই যে মুভমেন্ট হচ্ছে, এই সবগুলো কিন্তু অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদম থেকে এসেছে। তাহলে মাল্টি এজেন্টের কি ফিচার? যে কোনো রকম মাল্টি এজেন্ট অপটিমাইজেশন টেকনিকের বেসিক ফিচার কি? পপুলেশন বেসড। পপুলেশন বেসড মানে কি অনেকগুলো এজেন্ট থাকবে, একা একা হবে না। ইট ইজ স্টোকাস্টিক ইন নেচার। স্টোকাস্টিক, হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই স্টোকাস্টিক ইন নেচার? Stochastic means it has got some probability distribution. It is not deterministic, it is based on some probability distribution. You may analyze that particular function by means of stochastically, but you cannot accurately predict where is the actual solution. Sometimes it is heuristic also. Heuristic, these are very important terms in modern optimization techniques. Stochastic, then heuristic. What is heuristic? Heuristic is if you have some data, anything, that data, there may not be some relationship in between those data, but out of that data you are trying to learn something. আমার কাছে কিছু ইনফরমেশন দিয়েছে, ইউ হ্যাভ সাম ইনফরমেশন, এবং প্রত্যেকটা ইনফরমেশন যে একটা আরেকটার সঙ্গে খুব লিঙ্কড, মানে একটা ইনফরমেশনের সঙ্গে ওপরে যে বেস করে আরেকটা ইনফরমেশন তৈরি হয়েছে এমন নয়, সাম লুজ ইনফরমেশন দিয়েছে, বাট আই এম ট্রাইং টু লার্ন সামথিং আউট অফ দোজ ইনফরমেশনস। You have some, in real mathematical term, you have some data points, you have some feature. Out of those feature, you are actually trying to learn something. That is the heuristic. Even, next point is even meta-heuristic features may be there. What is meta-heuristicity? In heuristic search algorithm, the relationship between the information
you may not find some relationship between the information, but in meta-heuristic there may be some loosely bound information relationship between the data. That means meta-heuristicity is a higher level of heuristicity. Meta-heuristic is a higher level of heuristic. তার মানে এখন আমায় কিছু ইনফরমেশন দিয়েছে, যে ইনফরমেশন গুলোর মধ্যে কোনো ইনফরমেশনের মধ্যে কিছু কিছু কানেকশন আছে, সবার মধ্যে আছে তা নয়, কোনোটার মধ্যে কিছু কিছু কানেক্টিভিটি আছে, and I am trying to learn something out of those data. Okay, can operate on non-differentiable function. That is the very 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 important situation. মনে করে দেখি আমরা ক্লাসিক্যাল অপটিমাইজেশন টেকনিকের প্রবলেমটা কোথায় ছিল না, আমাকে ডিফারেন্সিয়েশন করে বার করতে হচ্ছিল, ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়েট করতে হচ্ছিল, দেন হেসিয়ান সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হচ্ছিল। তার মানে বেসিক্যালি আমি ডিফারেন্সিয়েট, তার মানে একটা ফাংশনকে তো ডিফারেন্সিয়েট করতে পারতে হবে। এফএক্সটাকে যদি এফএক্সটা ইটসেলফ যদি ডিফারেন্সিয়েট করা না যায়, তাহলে আমি সেখানে ক্লাসিক্যাল অপটিমাইজেশন টেকনিক লাগাবো কি করে, স্টিপেস্ট ডিসেন্ট মেথড লাগাবো কি করে, গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট মেথড লাগাবো কি করে, তাই না? হতেই পারে অনেক ক্ষেত্রে ফাংশনটা ইটসেলফ নন ডিফারেন্সিয়েবল। Now, multi-agent search algorithm, you can apply these particular algorithm in this case also. আচ্ছা, আমার তো টাইম, কতক্ষণ টাইম আছে? এরপরে কি কেউ আছেন? Yes sir, পরের সেশন স্যার হবে 4টার থেকে স্যার। ওকে, ঠিক আছে, এখনো আধ ঘন্টার উপরে আছে। ওকে, হয়ে যাবে, ফাইন। সো আমরা এবার যদি দেখি এই ধরনের যে অ্যালগরিদম, মাল্টি এজেন্ট অ্যালগরিদমের যে ফোর ফাদার যদি আমরা বলি, দ্যাট ইজ জেনেটিক অ্যালগরিদম। জেনেটিক অ্যালগরিদম ডিটেলে বলবো না, জেনেটিক অ্যালগরিদম জন হল্যান্ড ডিভাইস করেছিলেন 1970s। ওকে, দিস ইজ বেসড অন দ্য আইডিয়া দ্যাট কি করে অ্যামিবা থেকে হোমোসেপিয়েন্স তৈরি হয়েছে, একটা সিঙ্গেল সেল ডিভিশন করে মিউটেট করে আলটিমেটলি অ্যামিবা ছিল, সিঙ্গেল সেলুলার বডি ছিল, সেখান থেকে হোমোসেপিয়েন্স তৈরি হয়েছে। এই যে জার্নি অফ ইভলিউশন, এটাকে ম্যাথামেটিক্যালি ডিসক্রাইব করেছে এবং সেই ডেসক্রিপশনটা দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম সলভ করছে। দ্যাট ইজ দ্য জেনেটিক অ্যালগরিদম। তারপরে জেনেটিক অ্যালগরিদম 70s এ, তারপরে আরো কিছু কিছু আছে, আমি সেগুলোর নাম বলছি না। মেজর হলো 1992-তে, তার মানে প্রায় 20 বছর বাদে, একটা সোয়ার্ম ইন্টেলিজেন্স বলে একটা কনসেপ্ট নিয়ে এলো, দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্ট কলোনি অপটিমাইজেশন বাই মার্কো দোরিগো। এটাও খুব পপুলার হয়েছিল সে সময়। বেসিক্যালি রাউটিং প্রবলেমে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল। এখানে এই অ্যান্ট কলোনি মানে আমরা জানি পিঁপড়েগুলো সার বেঁধে যায়, সার বেঁধে চলে আসে, খাবার নিয়ে যায়, খাবার নিয়ে আসে এবং অবস্টাকেল অ্যাভয়েড করে যায়। কি করে যায়? এর যে অঙ্কটা, এই অঙ্কটাকে, এর পেছনে যে অঙ্কটা আছে, দ্যাট উইল, এটাকে আমরা ইউটিলাইজ করেছিলাম ফর সলিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম। তারপরে যেটা এলো 1995-এ, এটা বেসিক্যালি প্যারাডাইম শিফট করে দিল। তার আগে অব্দি লোকে এগুলো নিয়ে এত ভাবতো না। 1995-এ এলো পার্টিকেল সোয়ার্ম অপটিমাইজেশন বাই কেনেডিয়ান এভারার্ট। এটাও ওই ধরনের। এখানে এটা বেসিক্যালি এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে আকাশে খাবারের খোঁজে, তারা কিভাবে যাচ্ছে, বা এক ঝাঁক মাছ জলের মধ্যে খাবারের খোঁজে যাচ্ছে, স্কুল অফ ফিশ অর ফ্লক অফ বার্ডস কি করে মুভ করছে, তার যে ম্যাথামেটিক্স, সেটা, সেই যে মুভমেন্টটা হচ্ছে, সেই মুভমেন্টের ম্যাথামেটিক্সটাকে ধরার চেষ্টা করেছিল। ঠিক আছে, এবং এটা ভেরি 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 মাচ সাকসেসফুল অপটিমাইজেশন টেকনিক। স্টিল নাও এটা ইউজ হয়, এর ভেরিয়েন্ট ইউজ হয়। এই প্রত্যেকটাই আমি যেগুলো বলছি, এগুলো বোঝাই যাচ্ছে কোনোটা 70s-এ, কোনোটা 92, 95-এ তৈরি হয়েছে। আজকে 2020 সাল, 25 বছর আগে বেসিক পার্টিকেল সোয়ার্ম অপটিমাইজেশন এখন আর ইউজ হয় না। এর প্রচুর মডিফিকেশনস, ভেরিয়েশনস এগুলো সব হয়েছে, সেগুলো ইউজ হয়। ওকে, অরিজিনাল যে পিএসও, সেটার মধ্যে হয়তো এত রোবাস্টনেস, এত ইয়ে ছিল না। পরবর্তীকালে যেগুলো আরো ওর মধ্যে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। তাহলে এই যে তিনটে অ্যালগরিদমের নাম আমি বললাম, জেনেটিক অ্যালগরিদম, অ্যান্ট কলোনি অপটিমাইজেশন, পার্টিকেল সোয়ার্ম অপটিমাইজেশন, এরপরে এছাড়া আরো আছে, পরবর্তীকালে এসছে গ্রে উলফ অ্যালগরিদম, কুকু সার্চ, হ্যানত্যান, এই সমস্ত। অল দিজ অ্যালগরিদম আর নেচার ইন্সপায়ার্ড, রাইট? এই শব্দে দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি বিভিন্ন নেচারে এই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটছে এবং সেগুলোকে কেউ ক্লোজলি অবজার্ভ করছে এবং তার পেছনে কিছু ম্যাথামেটিক্স মডেল ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে। সো অল দিজ আর বেসিক্যালি নেচার ইন্সপায়ার্ড অ্যালগরিদম, রাইট? নাও আমি আসছি হারমোনি সার্চে। হারমোনি সার্চ, ওয়াই হারমোনি সার্চ ইজ, আমি বলেছিলাম যে ইট ইজ দ্য অনলি ওয়ান ইন ইটস ওন ক্লাস। এটা নেচার ইন্সপায়ার্ড নয়। এই প্রথম 2001-এ এটা
ঠিক জাস্ট একটা খুব ভেরি বিগিনিং বেরিয়েছিল বেসিক্যালি 2004-এ এটার মানে পুরো পূর্ণাঙ্গ রূপে এটা পাবলিশড হয় এই সিমুলেশন বলে একটা কনফারেন্সে প্রথম পেপারটা বেরোয় ZW গিমের, কিন্তু এটা তখন খুব একটা পাত্তা দেয়নি লোকে আর কি। বেসিক্যালি প্রথম জার্নাল পাবলিকেশনটা হয় 2004-এ, তখন লোকে জানতে পারে, এলসেভিয়ারে বেরিয়েছিল। তো তখন থেকে এটার পপুলেশনটা মানে পপুলারিটি আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে। এখনো এটা খুব পপুলার নয়, কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে বহুদিন ইউজ করছি এবং খুব ভালো ফল পেয়েছি, তাই আমি এটা বলছি। তো এটা মিউজিক ইন্সপায়ার্ড, এই প্রথম একটা অ্যালগোরিদম যেটা নেচার ইন্সপায়ার্ড নয়, এটা মিউজিক ইন্সপায়ার্ড। ওকে, কিরকম আমি একটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। এখানে একটা ছবি আমি দেখাচ্ছি, এই ছবিটা সঙ্গে এটা বোঝা যাচ্ছে কার কার ছবি? Yes, sir. যদি কেউ বলো নামগুলো। Pandit Ravi Shankar Chaudhary, then his guru is Ustad Bilauddin Khan Sahib, and he is also one of the famous, I just cannot recap the names, sir. Ali Akbar Khan, Ali Akbar Khan, his son, Baba Alauddin son, ঠিক আছে? Yes. Pandit Ravi Shankar, Ustad Ali Akbar, they are practicing. Yes, sir. They are practicing under the feet of their guru, Baba Alauddin Khan. Okay? Just see the facial expression of Pandit Ravi Shankar and Ustad Ali Akbar Khan, right? They are practicing. They are practicing a particular raga, right? Now, next, here, this particular image is taken in 1982 in a conference, musical conference held at Durgapur, in your place. Okay, Durgapur musical conference. সেখানে ওরা পারফর্ম করেছিলেন 1982-তে, পন্ডিত রবিশঙ্কর উস্তাদ আলী আকবর খান। নাও এখানে ওরা পারফর্ম করছে স্টেজে, সেই স্টেজে পারফর্ম করার ছবি এটা। ওদের দুজনের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনটা দেখো। আমি কি দেখতে পাচ্ছি? when we are practicing, this is a practicing session. That means we are concentrating too much to learn something. And you have a guide who is actually giving you the instructions how to learn the thing. Now here, এরা সব শিখে গেছে, এখন আর কিছু শেখানোর নেই। 1982-তে পন্ডিত রবিশঙ্কর উস্তাদ আলী আকবর খান সারা পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে গেছে। Now they have joys in their faces. রাইট, ওদের কারণ তখন ওরা পারফর্ম করছে, এখন ওই রাগটাকে ওরা শিখছে না, পারফর্ম করছে, রাইট? সো আ জার্নি ফ্রম প্র্যাকটিস টু পারফরমেন্স, আ জার্নি, মিউজিক্যাল জার্নি ফ্রম প্র্যাকটিস টু পারফরমেন্স, এইটাকে যদি আমি ম্যাথামেটিক্যালি ডেসক্রাইব করতে চাই, ঠিক, তাহলে আমি যেটা পাবো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি হারমোনি সার্চ। নাও আমি এখানে এক্সাম্পলটা দিয়েছি ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিশিয়ানদের দিয়ে, যাদের ছবি দেখিয়েছি সবাই ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিশিয়ান, বাট ZW ভীম যিনি তৈরি করেছেন তিনি ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক জানেন না। তিনি বেসিক্যালি হারমোনি সার্চ ইজ বেসড অন ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিক। এই পার্টিকুলার ছবিটা, এটা একটা খুব বিখ্যাত হল, ডাবলিন সিটি হল আয়ারল্যান্ডে, এবং এখানে উপরে লেখা আছে ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রা। অ্যাকচুয়ালি অর্কেস্ট্রেশনের ডিফারেন্ট জনর বলে বা ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি আছে, রাদার ইফ দ্য নাম্বার অফ প্লেয়ার, এখানে যতজন প্লে করছে তো এই নাম্বার অফ প্লেয়ার না নর্মালি যদি বিলো 50 হয়, অ্যারাউন্ড 50 বা বিলো 50 হয়, এটাকে আমরা বলি চেম্বার অর্কেস্ট্রা। ওকে, আমাদের ইন্ডিয়াতে যেটা হয় মোস্ট অফ দ্য কেসেস চেম্বার অর্কেস্ট্রা, ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রেশন ইন্ডিয়াতে খুব একটা হয় না। ইফ ইট ইজ মোর দ্যান 50, মোর দ্যান 100, তখন এটা ফিলহারমোনিক হয়, অর্কেস্ট্রেশন হয়। তো এখানে দেখে বোঝা যাচ্ছে না, আমি গুনে দেখেছি এখানে 68 নাম্বার অফ প্লেয়ার্স আছে। ওকে, মাঝখানে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, তাকে বলা হয় কন্ডাক্টর। ওই আমরা ছোটবেলায় বুঝতাম না, একটা লোক হাতে একটা লাঠি নিয়ে তিরিং বিরিং করে লাফাচ্ছে সামনে, তো হি ইজ বেসিক্যালি দ্য কন্ডাক্টর হু ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য মেইন পার্সন কন্ডাক্টিং দ্য হোল অর্কেস্ট্রেশন। So in this particular case, this is they are actually performing some Western classical music, maybe Mozart or Beethoven. So violin is there. These are the cello is there, saxophone is there, drums are there. They are also violin, and then flutes are also there. That means there are many types of instruments, right? Many types of instruments, but
দে আর পারফর্মিং ইন সিনক্রোনিজম। এরা প্রত্যেকে যদি নিজেদের মতো করে যা খুশি বাজাতে থাকে, সেটা কি আমাদের কানে শুনতে ভাল লাগবে? যারা এখানে, এটা তো স্টেজটার ছবি, বাইরে দর্শকরা বসে আছে সিটে, হলে, তো তাদের কি ভাল লাগবে যে যদি যার মতো করে বাজায়? দ্যাট উইল বি নট বি আ হারমোনি, দ্যাট ইজ কল্ড আ ক্যাকোফোনি। ওকে, সো সেটা ভালো লাগবে না। হারমোনি কখন হবে? হারমোনি হুইচ ইজ a soothing, aesthetic, which is has got some aesthetic sense. So there should be some synchronism. That synchronism is basically gives you the aesthetic listening aesthetism. Okay, সো এখানে আমার অ্যানালজিটা কিরকম? ধরা যাক একটা লোক স্যাক্সোফোন বাজাচ্ছে, একটা লোক চেলো বাজাচ্ছে, আর একজন বেস গিটার বাজাচ্ছে। নাও আমি আমাদের ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক একই রকম, সা রে গা মা পা ধা নি, আশা করি আমরা সবাই জানি এটা, সা রে গা মা পা ধা নি। ইন ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিক, সেটাও অনেকে জানতে পারে আমার অডিয়েন্স যারা আছে, দ্যাট ইজ দো রে মি ফা সো লে তি। ওকে, আমাদের যেমন সা রে গা মা পা ধা নি সা, ওদের যেমন দো রে মি ফা সো লে তি। ওই জন্য এখানে এই যে দো, এগুলো দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, দো রে মি ফা সো এসব লেখা আছে। ওকে, দো রে মি ফা সো লে তি। তো এর কাছে এই পাঁচটা ধরা যাক দেওয়া আছে। এ ভাবছে কোনো একটা ইনস্ট্যান্টে এইগুলোর মধ্যে থেকে কোনো একটা পার্টিকুলারকে পিক আপ করবে, যে কোনো একটা। এর কাছেও আছে এই পাঁচটা, এর মধ্যে থেকে কোনো একটা পিক আপ করবে, এর কাছেও আছে, এও পিক আপ করবে। এমন একটা পিক আপ করতে হবে যাতে যে শুনছে তা শুনতে ভালো লাগে, ক্যাকোফোনি না হয়ে যায়, ইট শুড বি হারমোনি। Now, what is the analogy of this music playing with engineering problem solution, function optimization? It is like that you have a function which is dependent on x1, x2 and x3. x1 has got some values like this, x2 has got some values like this, and x3 has got some values like this. For a particular iteration, sorry, x1 is equal to -2, x2 is equal to -7, x3 is equal to -3, and based on these -2, -7 and -3, you have to calculate the value. Oh, sorry, it is not minus, it is equal to x1 is equal to 2, x2 is equal to 7, and x3 is equal to 3. So based on these three, x1, x2 and x3, you have to calculate the function. Then মনে করি আমরা সেই প্রথম সেই জেনারিক যে আমাদের অ্যালগরিদম ছিল, একটা নতুন পয়েন্ট আবার তৈরি করবো, এগুলোর মধ্যে থেকে নেব, নিয়ে এই যে দুটো ফাংশনের ভ্যালু বেরোবো, যদি মিনিমাইজেশন প্রবলেম হয় তাহলে এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটাকে কমাবার চেষ্টা করবো। সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যানালজি বিটুইন দ্য মিউজিক অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম সলিউশন। না, এটা শুনতে এরকম লাগছে, আসলে কি তাই না? এই ZW Gim, this is a very famous image. He is actually the ZW Gim. এটা ওর নিজের আঁকা নিজের ছবি, সেলফ পোর্ট্রেট। ও খুব ভালো পেইন্টারও, এটা ওর নিজের আঁকা নিজের ছবি, রাইট? তো এখানে আমাদের কি দেখতে হবে? হোয়াট ইজ দ্য কম্পারিজন? মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে ডিসিশন ভেরিয়েবল, তার মানে x1, x2, x3, এখানে আমরা দেখি এই ছবিটায় x1, x2, x3, these are actually analogous to musical instruments. x1 is something like saxophone, x2 is something like cello, and x3 is guitar. So musical instruments are the decision variables. If you have 20 number of decision variable, that means you have 20 number of different kinds of musical instruments. Okay, now pitch range. In each musical instrument you have a pitch range. কোন পিচে আমি ব্যাপারটাকে ফেলবো? লতা মঙ্গেশকর যে পিচে গান করেন, আমাকে যদি সেই পিচে গান করতে বলা হয়, মানে অসম্ভব, আমি পৌঁছাতেই পারবো না এই পিচে। ওই জন্য সবাই লতা মঙ্গেশকর হয় না, রাইট? তো সেই কারণে লতা মঙ্গেশকর যখন হারমোনিয়ামটা সেট করেন, যারা একটু গান বাজনা জানে, এখানে স্কেল চেঞ্জার, হারমোনিয়ামে স্কেল সেট করতে হয়, তো স্কেলটা যে স্কেলে সেট করে সেখান থেকে উনি শুরু করেন। সাধারণ যারা আমার মতো গায়ক, তারা আমরা ওই স্কেলটা কেন, তার দুটো স্কেল আগেও আমি সেট করতে পারবো না। তার কারণ হচ্ছে ওনার গলাটা ওরকম, আমার গলাটা ধারে কাছেই যাবে না, আমি একটু কথা বলেই কাজটা শুরু করে দিয়েছি। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য পিচ রেঞ্জ, আমি কোন রেঞ্জে যাব। এর সঙ্গে আমার এখানে সম্পর্ক কি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেমের সম্পর্কটা কি? সো ইচ ডিসিশন ভেরিয়েবল শুড হ্যাভ সাম ভ্যালু রেঞ্জ। Your x1 should have a value range. That means x1 should be, say, within 0 to 10. x2 should be 0 to 20, and x3 should be in between -20 to +20. So these are the value range for each and every decision variables, right?
and harmony is the solution vector, a complete solution. Aesthetic is the objective function, যেটাকে আমরা মিনিমাইজ ও ম্যাক্সিমাইজ করব। প্র্যাকটিস, আমি বলেছিলাম যে ছবিটা দেখালাম পণ্ডিত রবিশঙ্করের, প্র্যাকটিস থেকে পারফরমেন্স, সো দ্যাট ইজ দ্য ইটারেশন। যত বেশিবার প্র্যাকটিস করব তত আমার পারফরমেন্স ভালো হবে, তার মানে যত বেশি ইটারেশন চলবে তত আমার ভালো রেজাল্ট দেবে। এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে মেমোরি ম্যাট্রিক্স, আমার এক্সপিরিয়েন্স যত বেশিবার বাজিয়েছি আমার তত এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করেছি, আমার মেমোরি ম্যাট্রিক্স বলে একটা জিনিস এখানে তৈরি করা দেখাচ্ছি আমি, সেটা তত বেটার হবে। কি করে করা হয়? আইদার একজন মিউজিক প্লেয়ার সে র্যান্ডাম প্লে করতে পারে, সে তার মেমোরি থেকে নিতে পারে। HMCR মিনস হচ্ছে হারমোনি মেমোরি কনসিডারেশন রেট। পিচ অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে করে করতে পারি PAR, পিচ অ্যাডজাস্টমেন্ট রেট। আমি বলছি এগুলো কি জিনিস, এইটাকে বলে হারমোনি মেমোরি। তার মানে এই যে X1 X2 X3 আপ টু XN, এই 1 to 1 মাথার উপরে সুপারস্ক্রিপ্টে 1 2 যেগুলো রয়েছে, এইগুলো হচ্ছে যতগুলো হারমোনি আমি নিয়েছি। আমি তো একটা হারমোনি নিয়ে কাজ করবো না, পপুলেশন বেস সিচুয়েশন বলেছি, আমি হারমোনির সংখ্যা নিয়েছি, ধরা যাক আমার পপুলেশন মানে নাম্বার অফ এজেন্ট হচ্ছে 10, তাহলে HMS, এই যে লাস্টে লেখা HMS হারমোনি মেমোরি সাইজ, তার মানে 10 নাম্বার অফ হারমোনি রয়েছে, তার মধ্যে X1 যে ভেরিয়েবলটা সেটাও 10খানা থাকবে, তাহলে ওই জন্য X1 1 X1 2 X1 3 আপ টু X1 HMS হারমোনি মেমোরি সাইজ, তখন 10। এরকম একটা কমপ্লিট হারমোনি হচ্ছে এই রোটা হচ্ছে একটা কমপ্লিট হারমোনি। এই পার্টিকুলার হারমোনিটা দিয়ে ফাংশনটাকে ইভ্যালুয়েট করা হয়েছে, ক্যাপিটাল মানে বোল্ডে X1 লেখা আছে, তাতে যে ফাংশনের ভ্যালুটা বেরিয়েছে সেটা আমি ওর পাশে লিখে রেখেছি, এটার পাশে এটা, এটার পাশে এটা, এটার পাশে এটা। এইবারে যদি মিনিমাইজেশন প্রবলেম হয় আমি কি করব, এই যে লাস্ট যে কলামটা আছে এই কলামটাকে আমি সর্ট করব, সব থেকে যেটা মিনিমাম সেটা উপরে থাকবে। আমি বেসিক অপারেশনটা বলছি কি করে কাজ করে, সব থেকে মিনিমাম ভ্যালুটা উপরে থাকবে, তারপরে তার থেকে একটু বেশি, আর লাস্টে যেটা থাকবে সেটা সব থেকে খারাপ ভ্যালুটা। এবার আমি একটা বেসিক হারমোনি সার্চ কি বলছে না, আমি একটা নতুন হারমোনি জেনারেট করব। কিভাবে জেনারেট করব না, এইগুলো ইউজ করে, আমি দেখাচ্ছি পরে কি করে করে, এইগুলো এই সব কনসিডারেশন করে একটা নতুন হারমোনি জেনারেট করব। এই নতুন হারমোনিটা আমার লাস্ট যেটা রয়েছে, আমার সব থেকে বাজে যেটার থেকে যদি ভালো হয় তাহলে কি করব, লাস্টেরটাকে আমি ফেলে দেবো, ফেলে দিয়ে ওইটাকে ঢুকিয়ে দেবো, এখানে হারমোনিটাকে পুরো ঢুকিয়ে দেবো, ঢুকিয়ে দিয়ে আবার শর্ট করব। শর্ট করলে কি হবে, আবার নতুন ভাবে হোয়াট উইল হ্যাপেন, যেটা মিনিমাম যদি মিনিমাইজেশন প্রবলেম হয় সেটা সবার উপরে চলে যাবে। এইভাবে ইটারেশনের পর ইটারেশন চলবে যতক্ষণ না আমি আমার ডিজায়ার্ড আউটপুটে পৌঁছে যাচ্ছি। এইটা হচ্ছে তার অ্যালগরিদম। আমি যে কথাটা বললাম এটাকে এইভাবে করা হয়। আমি ঢুকছি না এগুলোর মধ্যে, তাহলে আসল জায়গাটায় যেতে পারবো না। এখানে আমাদের একটা কাজ ছিল 2010-এ, এটা IEEE ট্রানজাকশনে বেরিয়েছিল। এই কাজটাতে আমরা বলেছিলাম বেসিক হারমোনি সার্চে কি হয়, একটা করে হারমোনি ইম্প্রোভাইজড হয় প্রত্যেকটা ইটারেশনে। তো তার বদলে আমরা যেটা করেছিলাম, we in that case আমরা এন্টায়ার হারমোনি মেমোরিটাকে ইম্প্রোভাইজ করেছিলাম ইন ইচ ইটারেশন। তাতে আমরা অনেক কুইকলি সলিউশন পয়েন্টে পৌঁছাতে পেরেছিলাম। আর কি করেছিলাম না, বেসিক হারমোনি সার্চে এই যে হারমোনি মেমোরি কনসিডারেশন রেট এটা ফিক্সড রাখা থাকে, PAR মানে পিচ অ্যাডজাস্টমেন্ট রেট এটা ফিক্স করা আছে, একটা ব্যান্ডউইথ সেটাও ফিক্সড রাখা থাকে, এই তিনটে হচ্ছে প্যারামিটারের, এগুলোকে ফিক্সড রাখা থাকে। আমরা এটাকে চেঞ্জ করেছিলাম একটা মিনিমাম ভ্যালু থেকে, যত ইটারেশন বাড়বে এটা আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুতে গেছে। কেন এটা করেছিলাম তার কারণ হচ্ছে, লজিকটা কি পেছনে, হোয়াট ইজ দ্য রেশনাল বিহাইন্ড দ্যাট? রেশনাল ইজ দ্যাট আমরা যত প্র্যাকটিস করছি আমার মেমোরিটা তত এনরিচড হচ্ছে। বেসিক আমরা ভেবে দেখি, আমরা যখন একটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে শিখি, আমরা এখানে অনেকেই আছেন যারা আমার অডিয়েন্স নিশ্চয়ই অনেক রকম ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে পারেন। আমরা যখন ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে শিখি, প্রথম যেরকম বাজাতাম, প্রথম বেহালা শিখছি, পাড়ার লোক এসে বলে যেত বেহালায় হাত দিলে মানে কমপ্লেন করবো পুলিশে গিয়ে, এরকম অবস্থা ছিল। তারপর যখন বাজাতে শিখে গেলাম এবং যখন ভালো বাজাতাম, রাত্রিবেলা বসে বাজালে তখন পাশের বাড়ির লোকটা পরের দিন সকালে উঠে বললো দারুণ বাজিয়েছে, আজকে রাতেও বাজাস, আমার ঘুমটা ভালো হয়েছে। সো এই যে জার্নিটা যত হচ্ছে তত কি হচ্ছে, আমার মেমোরিটা তত স্ট্রং হচ্ছে, মানে মেমোরিটা তত এনরিচড হচ্ছে উইথ গুড হারমোনিজ। তাই জন্য আমরা লজিকটা এরকম খাটিয়েছিলাম, যত আমার ইটারেশন বাড়বে তত আমি মেমোরির উপর ডিপেন্ডেন্ট বেশি হব রাদার দ্যান র্যান্ডম প্লে, তত আমরা মেমোরির থেকেই স্যাম্পল তুলবো, নতুন ভ্যালু নেব। এবার দেখো আমি যত মেমোরির থেকে স্যাম্পল নিচ্ছি, এবার পণ্ডিত রবিশঙ্করের কথা চিন্তা করো, বা এরকম লেভেলের যারা বড় বড় প্লেয়ার, এরা যখন শিখেছে তারপরে বাজাচ্ছে, প্রায় পণ্ডিত রবিশঙ্কর 60-70 বছর বাজিয়েছেন, ছোটবেলায় শিখেছেন, 90 বছর বয়স অব্দি বাজিয়েছেন। তার মানে ওনার পারফরমেন্সের স্প্যানটা হচ্ছে প্রায় 60 বছরের ধরা যায়। তো 60 বছর যদি বাজিয়েছেন উনি, মানে লাস্ট যেদিন বাজাচ্ছেন তার 60 বছর আগে কোনো একটা রাগ শিখেছিলেন, সেইটা ওনার মাথায় মেমোরিতে রয়েছে, উনি মেমোরি থেকেই নিচ্ছেন, কিন্তু মেমোরি থেকে নেওয়ার পরে ওনাকে ওটাকে একটু ফাইন টিউন করতে হবে, কারণ মেমোরিটা অনেক পুরনো। সেই জন্য আমি পিচ অ্যাডজাস্টমেন্ট রেটটাকেও
উইথ ইটারেশন আস্তে আস্তে করে বাড়াচ্ছিলাম ফ্রম এ মিনিমাম ভ্যালু টু ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। মেমোরি থেকে নিচ্ছি, তাই জন্য ওটাকেও একটুখানি ফাইন টিউন করছি। তো এই দুটো আমাদের মেজর কন্ট্রিবিউশন, তিনটে মেজর কন্ট্রিবিউশন ছিল, যে কারণে ওই জার্নালটা আমাদের একটা বেরিয়েছিল। তো দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি মেজর অ্যাপ্লিকেশন ইন 2010। এবং আমাদের এই কাজটা যারা এটা বার করেছে, ওরা সার্ভে করেছিল 2014-এ 10 years অফ হারমোনি সার্চ কি কি অ্যাপ্লিকেশন। ওরা আমাদের এই কাজটাকে খুব প্রেস করেছিল ওদের সেই পেপারে আর কি। এটা আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। যাই হোক, এবার আমি একটু প্যারামিটার এস্টিমেশনের দিকে ঢুকি। প্যারামিটার এস্টিমেশন সম্বন্ধে প্রথমেই বলেছি, এর বেসিক দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে সিলেকশন অফ মডেল, আর একটা হচ্ছে প্যারামিটারটাকে বার করতে হবে। তো আমি এক্সাম্পলে চলে যাই, কেস স্টাডিজে। রোবটসে এই যে প্রচুর রকম রোবট দেখানো আছে, এর পেছনে আসলে কাজ করছে বেসিক্যালি অ্যাকচুয়েটার্স মানে কি, সিম্পল ডিসি মোটর। আমার ডিসি মোটরের এটা এক্সপেরিমেন্টাল মডেল, আমরা যেভাবে কাজ করেছিলাম, আমি এটা ঢুকছি না, এটা হচ্ছে আমার ডিসি মোটরের সেই মডেলটা, একটা সেকেন্ড অর্ডার স্টেট মডেল ডিসি মোটরের। এখানে এইগুলো আমার আননোন কোয়ান্টিটি, ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর, আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স, কেবি, কেটি, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, ইন্ডাকটেন্স। ওকে, দিজ আর মাই আননোন কনস্ট্যান্টস, এগুলো আমাকে বার করতে হবে। So these are the estimation, these are the parameters that those who I have to estimate, right? তাই জন্য আমরা হারমোনিটাকে সাজিয়েছি কিভাবে, এই আমার এক্স হচ্ছে একটা হারমোনি, বলেছিলাম রো ওয়াইজ একটা হারমোনি হবে, আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স, আর্মেচার ইন্ডাকটেন্স, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া জে, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অবভিয়াসলি, ড্যাম্পিং ভ্যালু কেবি, আর কে হচ্ছে একটা ওই ড্রাইভারের কনস্ট্যান্ট। কেবি কেটিটা দিইনি, বিকজ ইন এসআই ইউনিট কেবি ইজ ইকুয়াল টু কেটি, একটা বার করলে আরেকটা পেয়ে যাব। তো এইটার উপর বেস করে আমরা হারমোনি সার্চ চালিয়েছিলাম, তার মডিফাইড হারমোনি সার্চ চালিয়েছি। আমরা এরকম একটা টেস্ট ইনপুট ডিসি মোটরে দিয়েছি, ভোল্টেজটা এরকম ট্রায়াঙ্গুলার ভোল্টেজ শেপ দিয়েছি, তার জন্য এরকম আমরা আউটপুটে এরকম পেয়েছি, ফিজিক্যালি এরকম ইনপুট দিয়েছি, ফিজিক্যালি এরকম আউটপুট দিয়েছি। এবার হারমোনি সার্চ কি করছে, এই ভ্যালুগুলোকে র্যান্ডামলি ভ্যারি করছে উইদিন এ রেঞ্জ। ওকে, ভ্যারি করিয়ে আমার টার্গেট হচ্ছে এই সেম মডেলে, ওই যে মডেলটা দেওয়া রয়েছে, এই যে মডেল, এই মডেলের যে এই যে ইউ ইনপুটে সেম ইনপুট দেবো, যে ইনপুটটা আমরা ফিজিক্যালি দিয়েছি সিস্টেমে, তার মানে এই ইনপুটটা দেবো, এবং আমরা মডেলের থেকে এইটা পেতে চাইবো, এর যত কাছাকাছি পাওয়া যায়। আমরা মডেলে দিয়ে এর কাছাকাছি এইরকম পেয়েছি, দেখতে এরকম মনে হচ্ছে, যথেষ্ট ভালোই এটা আর কি। তো এবং সেটা দেওয়ার পরে আমরা মডেলটাকে আইডেন্টিফাই করেছি, এবং আইডেন্টিফাই করা মানে হচ্ছে আমার এই যে ভ্যালুগুলো একবার রান করে হয় না, যেহেতু এগুলো প্রবাবিলিস্টিক সিচুয়েশন বা স্টোকাস্টিক অ্যালগরিদম, একে 10 বার রান করিয়েছি, তার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বার করেছি, করে তার অ্যাভারেজ নেওয়া হয়েছে। ওকে, তো সেই ভ্যালুগুলো দিয়ে আমরা কন্ট্রোলার চালিয়েছি, ফাজি কন্ট্রোলারের আউটপুট, এটা ফাজি কন্ট্রোলার চালিয়েছি, এবং এইটা অ্যাকচুয়াল স্পিড আর রেফারেন্স স্পিড দেখা যাক, দেখো ম্যাচ করে গেছে ওভার দ্য টাইম পিরিয়ড। এটা আমরা এক ধরনের কেস স্টাডি। কেস স্টাডি 2, এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এয়ার হিটার। আমরা জানি আমাদের দেশে অতটা লাগে না, ঠান্ডার দেশে যেখানে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ, আমেরিকা, সেখানে বড় বড় এয়ার হিটার প্লান্ট আছে, যেগুলো দিয়ে বিল্ডিং গুলোকে করা হয়। এগুলো সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লান্ট বা যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিকে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করার জন্য এয়ার হিটার লাগানো হয়। আমরা সেই এয়ার হিটার গুলোর উপরে কাজ করেছি। দিস ইজ এ ভেরি সিম্পলিস্টিক মডেল, সিম্পল একটা পাইপ, যেখানে 3খানা টেম্পারেচার সেন্সার দেওয়া আছে, আমরা ইনপুট দিচ্ছি, একটা এন্ডে একটা ব্লোয়ার দেওয়া আছে, ব্লোয়ার ফ্যানটা দিয়ে এয়ার ব্লো করব, এই এন্ড দিয়ে বেরোবে। এখানে বেসিক প্রবলেমটা হচ্ছে, এখানে ব্লো করলে এর ভেতর দিয়ে যে এয়ারটা পাস করবে, মাস অফ দ্যাট এয়ার ইজ ভ্যারিং অ্যাকচুয়ালি উইথ টাইম, সেই অবস্থায় কন্ট্রোল করতে হয় এর টেম্পারেচার। এটা ভেরি সিম্পলিস্টিক মডেল, ফার্স্ট অর্ডার মডেল, এবং এটাকে আমরা এর দুটো ফার্স্ট অর্ডার যেহেতু সিস্টেম, দুটোই মাত্র এর প্যারামিটার, ইটস ডিসি গেইন অ্যান্ড টাইম কনস্ট্যান্ট অফ দ্য হিট ট্রান্সফার ডাইনামিক্স, এই দুটোকে আমরা ক্যালকুলেট করব। তো এই ধরনের ইনপুট দিয়েছি, এই আউটপুট পেয়েছি ফিজিক্যালি। এবারে আমরা মডেলেই আমরা কি করেছি, ওই মডেলের মধ্যে আমরা এই ইনপুট দিয়েছি, এবং এখান থেকে যে ভ্যালুগুলো বেরিয়েছে আমার ক্যালকুলেট করে কে এবং টাও এর, সেটার উপর বেস করে আমরা চালিয়ে দেখছি এই যে ম্যাচ করে গেছে, কি সুন্দর আউটপুটটা। এখানেও তাই এরম ইনপুট দিয়েছি, এবং মডেলে চালিয়ে দেখেছি ওই ভ্যালুর উপরে এগুলো ম্যাচ করে গেছে, এবং এই ভ্যালুগুলো চালিয়ে আলটিমেটলি আমার কে এর ভ্যালু বেরিয়েছে এরকম, আর টাও এর ভ্যালু বেরিয়েছে এরকম। এটা অ্যাপ্লাই করে আমরা ওই এয়ার হিটারের হিট ট্রান্সফার ডাইনামিক্সে কন্ট্রোল করেছি, তাতে আমার দেখা যাচ্ছে এরকম ধরনের আউটপুট পেয়েছি। এটা ছিল সিম্পলিস্টিক মডেল। পরবর্তীকালে ভেরি রিসেন্টলি আমরা আমাদের ল্যাবে, আমার কাছে কাজ করেছে রোশনি বলে একটি মেয়ে, রোশনি মাইতি, ওর কাজ এটা বেসিক্যালি। আমরা এই মডেলটাকে আরো কমপ্লিকেটেড করেছি,
বেন্ট নিয়ে এসেছি, এবং যে মডেলটা সিম্পলিস্টিক মডেল ছিল সেই মডেলটাকে আমরা ওরকম সিম্পলিস্টিক মডেল না রেখে উইল কনসিডার এ ভেরি কমপ্লিকেটেড মডেল হোয়ার আনসার্টনিটি, নন লিনিয়ারিটি অ্যান্ড আননোন কনস্ট্যান্ট, এই সবগুলোকে আমরা কনসিডার করেছি এর মধ্যে। এটা ভেরি রিসেন্টলি এই লকডাউনের মধ্যেই আমাদের IEEE ট্রানজাকশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্সে অ্যাকসেপ্ট হয়েছে। তো এখানে এই কাজটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল। এই বেন্ডিং গুলোর জন্য এখানে প্রবলেম ছিল, সেইগুলোকে আমরা ওভারকাম করেছি ইউজিং আওয়ার কন্ট্রোলার। সো বিফোর দ্যাট উই হ্যাভ টু এস্টিমেট দ্যাট থিং। সো এস্টিমেশন আমরা যেভাবে দেখালাম সেভাবে এস্টিমেট করেছি। So at the end, harmony search has been used for typical parameter estimation problem. আমি লাস্টের দিকটা একটু তাড়াতাড়ি বললাম হয়তো, কিন্তু এটা এই জায়গাটা মোটামুটি জানা। So it's a very fast, flexible and very simple in implementation, and it's a very efficient in its kind. ফিউচার ট্রেন্ডে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে মোনো অবজেক্টিভ, মানে একটাই অবজেক্টিভ ফাংশনকে করা হচ্ছিল হারমোনি সার্চে। মাল্টি অবজেক্টিভ ভেরিয়েশন এখনো আসেনি, আসবে আশা করা যায়, আমরা চেষ্টা করছি। এখনো অব্দি যেগুলো মাল্টি অবজেক্টিভ এসছে সেগুলোর মধ্যে মাল্টি অবজেক্টিভ জিএ বা এমওপিএস এগুলো খুব পপুলার হয়েছে, এইচএস এখনো খুব পপুলারাইজ নয়। টাইম কমপ্লেক্সিটি এখানে মাল্টি অবজেক্টিভ হলে ইজ রিয়েলি ভেরি হাই, তাই জন্য প্যারালাল কম্পিউটেশনের দরকার আছে। তো প্যারালাল এই যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, নতুন এক ধরনের প্ল্যাটফর্ম বেরিয়েছে, লাইক পাইথনের মতোই অনেকটা, পাইথনের একটু আগে বেরিয়েছিল জুলিয়াতে রিয়েলি প্যারালাল কম্পিউটেশন ইন আওয়ার ল্যাপটপ এগুলো বা সিম্পল মেশিন করা যায়। সো দিজ আর দ্য ফিউচার ট্রেন্ডস, জুলিয়া অ্যালং উইথ পাইথন এগুলো ইউজ করা যায়। দিজ আর দ্য রেফারেন্সেস, and thank you. Now if you have any question. Participant, if you have any questions, kindly unmute yourself and ask the question, please. First of all, I want to know that whether you have at all understand something or not. So it is very much interesting and very much simple way, sir. You are the host. That is why you may say that you are very interesting and very simplistic model. But I want to know from the participants. Okay, sir. Hello, sir. Being I just want to say that as I have certain range of interest on music and all, so whatever it takes till now, it's really very interesting. I keep listening and it's really. You are from which college? I belong to Director BC Engineering College in IT department. Okay. So the topic itself is interesting for me, and as you delivered this in a simple way, I really like it. Okay, thank you. If anyone have any question? As I just want to know that two things, that if this kind of material, if you can provide for the further going through the at a glance, that will be better. They are recording the whole thing. I think you can have the record from the organizer. That's good thing. Another thing, if someone is probably interested on this, and if they want to find that any other approach of Okay, you can mail me always. That thing I just need to know that. Yeah. My mail ID is kdsapohi@calivnip.ac.in. Sir, if you please write it in a chat box, then I can get it from here. Let me clear this part. Yeah. So any further query, or if I am going through this again, then that query Always welcome. Thank you so much. Kaushik Dasharma, APHY is applied physics. This is the nomenclature our university used, and calivnip.ac.in. Okay. This is my official email ID. Thank you. Okay, then I think Kingshu. Yes, sir. Thank you, sir, for your this. So in a simple way, I can say that in a simple way, it is one of the most memorable time or lecture that we are go through this webinar, sir. Okay. And I think our HOD sir want to say something. HOD sir, please. Yes.
Yes. Thank you, sir. Yeah, thank you. Oh, fine presentation. Ah, We have learned many things. Optimization. Actually, in webinar, it's very difficult to know whether there is anyone behind that image or not. That is very important. Okay. Thank you, sir. Sir, I have some request from some of the faculty's member who are engaging in their regular scheduled classes. So they are also looking for the PPT presentation. So if you provide that. Actually, PPT, you have the recording of the whole Yes, sir. thing? Yes, sir. Share Yes, that. sir. The entire PPT is there. Because in PPT, there is Yes. something which I cannot give you, which is copyrighted. Okay, sir. Because some portion of this PPT are used in MOOCs courses. Okay, sir. Okay. Okay, sir. So No issue, that's sir. why. No. You have the recording. You can share the Yes, sir. record. Entire Okay. PPT is there in the recording. Yes, sir. Yes. Yeah. Okay. So we can I leave we now? come. Yes, let me finish that thing. So we come to the conclusion session of this beautiful part. Throughout the journey of last 1 hour, we come to know the rags and raginis, how they are helpful to the modern world and search engines, say your optimization problem. And Professor Kaushik Das Sharma is brilliantly and very much fluently make the thing as our cup of tea. So it is a nice thing, and virtually again welcome sir and giving a valuable time for the BCREC. When the pandemic things is over, I on behalf of our organization member and all the fraternity of the BCREC society wish to have you physically at our BCREC and give this type of valuable talks in future, sir. Obviously, I'll be there. I'll be Thank you, there. Kaushik. Kaushik, Yeah. thank you. Thank you, Shoma. আমি অনেককেই দেখতে পেলাম পরে তোকে আমাদের ওখানে দেখতে চাই ফিজিক্যালি। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমাকে ডাকিলেই আমি যাইবো। ঠিক আছে। Okay. Okay, sir. Wish you a happy New Year in advance and happy Christmas, sir. Merry Christmas to you, and I also wish every participant and the organizer happy New Year. The pandemic should stop now. Enough is enough. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, I'm leaving. Yes, sir. So, Yes, now sir. it is ma'am already. Yes, sir. Yes, sir. Afternoon, ma'am. So you want to, just now one lecture has been, so you want to take a 5-6 minutes breath, then I will start. It will be very much pleasure for I think the participant. With your due permission, may we give them a 5 minutes break, ma'am? Yes, please. You give them the break, 5-10 minutes break. Let them have a cup of tea. Okay. Just by that time I am presenting my screen. That is Okay. right? Okay, ma'am. I'm here, ma'am. I'm here. Yes. Okay, ma'am. So, for the honorable participant, if you have a tea break or something like that, so right now it is not possible to provide the tea break in your practically. So you can take the tea break virtually. So kindly take your tea break and please come to within a 5 minutes. So after 5 minutes, we will rejoin and another beautiful sessions we are going to receive from ma'am. Okay, so it is a 5-minute break. Yes, ma'am. You Okay, can. I just present my screen. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. It is coming. Screen hot it came. No. Let me just share only the. Is it visible? Yes, ma'am. It is visible, ma'am. Okay. So you take your break. We'll. No, ma'am. I'm okay, ma'am. I'm here. So how is your today's? You have 2 days or one more day?
Actually, we have 2 more days. Actually, tomorrow is there and day after tomorrow. Up to the 24th is this 24th session is going on. Okay, so how the things are going on? Very, very beautiful, ma'am. Throughout the journey, it is a very nice experience for us. And I am just like being a student, I'm learning the new thing. So far, just right now, the session has been covered. So I'm not so much familiar with the music system, but the harmonics, how they are very much implemented in engineering field, it is a very much new and very exciting to me also. So like that. Good. Yes, that's good. No, actually, with these interactions only, we can actually start learning many things. Yes, that is always true. Yes, ma'am. So, and actually, sometimes we need to go out in other domain also to hear the seminars. So it helps us to think out of box something new thing and all. So all of them are actually this faculty of your institute or someone from other institute are also here. No, ma'am. Outside of our institute also, from say your BP Potar is there, then different institute is there all around the country. Yes, Okay. all around the India there is your 8 different institute is participating. Okay. Okay. Actually, on a similar topic, I had given a lecture in NIT Uttarakhand 3 to 4 months back. I don't know if anyone is there from there. Did you? Actually, that's why I offered 2 topics. What Shoma told that you preferred this topic, which will be something looking from the top. So anyone has attended that NIT Uttarakhand something instrumentation? That is also some recent trends, some modern trends in instrumentation and signal processing, something like that. No, ma'am. NIT Raulkela we have. Okay. NIT Arunachal Pradesh we have, and NIT Durgapur also we have. These 3 NIT we have. Ma'am. No, I'm asking if someone has attended that. Because now it is online, you don't have to, that is some advantage and some disadvantage as well. The advantage is you don't have to go physically, so maybe you are saving some time, or also it is possible for you to attend. And on the other side, actually, when you go physically, you have this interaction, which is beyond this academic things, personal interaction, and also the feel of the place. That is also very important. So that, Yes, ma'am. that has been not possible now. Yes, ma'am. So, but your classes just completed, right? Yes, actually I have adjusted my class. My class was second half, so I shifted with some other faculties. I shifted in the first half, so I took my class like that. So some of the faculty member having their class, so they are also engaging in some classes. So like that, this way we are carrying on. No, I am saying your session is not over yet. Session means semester is not over yet? Yes, semester is over. New semester is not open by officially, but we have started the thing from our end. Yes, Soma ma'am wish to say. Yes, Soma ma'am something wish to say. Yes, Soma ma'am. Actually, university has not announced, but we have started taking the online classes. We are you can say that we are in the middle of the semester.
Oh my God, that's great. Almost 50% of our syllabus is covered. So this is the scenario. But this is not the year-ending semester, right? The year-ending semester will be after this. Then the spring semester will come after this. Yes, ma'am. Okay, okay. So you just Now we can start. okay. I'll start. Isn't ma'am? Think so? Okay, it's fine. Just one. HOD, sir. Tinshu, Yeah. May I start? now give the introduction, no? Okay. Very good afternoon, all of you again. The one session is over, but today we have another beautiful journey. These sessions, we have another eminent speaker from IIT KGP, Professor Dr. Kauravi Bishwas, and she is going to give his talks on the recent trend in the automatic sensor and instrumentations. So before going for ma'am, I would like to ask our HOD sir, Dr. Sushanta Datta, to introduce our eminent speaker of this session. Sir, please. Thank you, Tinshu. Thank you, ma'am. Respected Honorable Eminent Speaker, Professor Kauravi Bishwas. Dr. Kauravi Bishwas is an associate professor in Electrical Engineering Department at IIT Kharagpur. She has obtained PhD from IIT Kharagpur and MTech from Jadavpur University and BTech also from IIT Kharagpur. She obtained AICTE Career Award for Young Teachers in 2007, Buzzcast Fellowship in 2008, Dada Fellowship in 2012, Armin H. Examiner Best Paper Award Springer in 2013. She was nominated as International Management Committee Observer for European Cost Action CA 15225, a program of European Union 2017. She was invited to deliver talk to the training school in University of Catania, Sicily, Italy, 5th to 8th September 2017, fully funded by European Union. She was invited to give plenary talk to the conference ICNR 18, devoted to the 95th birth anniversary of Dr. Professor Rashid Nigamalya Kazam, Russia, 9 to 12th October 2018, fully funded by Russian government. She is the PI of several major sponsor projects. She has 4 book chapters, 41 international journals, 29 international conference papers. Our current research interests are sensor, instrumentation, financial order, fractional order systems. Thank you, ma'am. Now you can start your presentation. We are Thank you very much for the nice introduction, and I'm really privileged to be invited to give a lecture in your session. So I'll start with the recent trends in automotive sensors and instrumentations. So if you have any query at any time, you can just stop me and ask questions. There is no problem. So I have 1 hour, right? Up to 5 o'clock. Is it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So just to begin with, let me say that how the automotive industry has seen the evolution. So in India, it has started in 1940s. And but from 1940s to 1970s, I think there was not much growth of it.
Only in the year 1970s we have seen some distinct growth. If you see the old movies or some show, you can find that at that time actually to procure a car you have to take lots of permission, lots of government regulation, etc. So there is a reason that most of the things you have to import it and only for government use. Or very rich persons, they are actually are able to afford the cars, which is not the case today. And that is thanks to our technological development, which has actually changed the scenario in a big way. So before 1970, if some of your parents or maybe your grandparents, if you ask them that time, even in 1990s also, I have seen those people who have cars used to be considered as very luxury items. But nowadays is almost become a essential mode of communication for many of us. So at the time it was a luxury product, and so because this manufacturing was strictly licensed and the expansion was limited, and this traffic structure was very restrictive. So maybe for that reason only we have such narrow lanes. But I don't think that is only the reason. The other reason is the vision. I can tell you in this perspective that in 1835, in English in Britain, a law has been passed that 30% of your locality should be a road. And that is nothing to do with this automotive or for cars, lane and etc. They said this is required for your health. We need to make this 30%. That's why you will see that the lanes are so wide. But on the contrary, if you see other in Rome and in Portugal, in old civilizations, the roads even inside the cities are also very narrow. So this is actually side by side the vision of the political leaders actually, who now have seen the problem and how they have actually perceived. So England, maybe because of the because they have ruled the whole world, maybe because their industrial revolution was so successful that they could visualize that 30% of their road should be for 30% of this area should be for the roads, for the health thing, not for the traffic, to avoid the traffic jam, but automatically that helps in avoiding the traffic jam. So in India, in 1985 to 1995, this Maruti Udyog, in collaboration with Suzuki of Japan, started manufacturing two-wheeler and commercial vehicle. That's why I was saying that actually when we are in undergrad students are doing MTechs, at that time also this it was more or less a luxury item. So after only 1995, maybe due to liberalization and etc., then this has become widespread manufacturing sector, and we see that nowadays people even buy cars when this is not necessity at all. So in 1990s, the automotive industry was primarily dominated by Maruti Suzuki, Tata Motors, Hindustan Motors and Premier Padmini. So this was for the passenger car segment.
And Ashok Leyland, Tata Motors, and Mahindra, they were actually commercial vehicles. Still, they are actually dominating the commercial vehicle sector. If you go by highways, you will see that these are the manufacturer are they and their cars are actually used for transporting the regular commodities. And Bajaj from the beginning actually dominated the two-wheeler segment. I think you people also know that our Bajaj is one of the most Bajaj Auto is one of the most exported item in India because they have a very good market in Africa. So in the two-wheeler segment actually they dominated from the beginning. So, which has started after 2000, that exporting, and the contribution of automotive industry in our GDP at that period was 4%, and which was just a big jump from 2.77%. So, and the employment of 10 million people we can see in this automotive industry. Now, let us come to what are the features we want in the present day automobile, automobile vehicle, whatever it may be a four-wheeler, it may be a two-wheeler, it may be a big this cargo type which can which actually takes the our daily foodstuff or other essential items, but mostly I will be giving the examples from the four-wheeler cars because it will be easier for everyone, I think for myself also, to visualize and to connect. So in this feature, the first comes the anti-lock braking system. So are you familiar with this term, anti-lock braking system? So, yes, ma'am. Yes, ma'am. We are familiar with only the terms. So, in which perspective you have heard this? Ma'am, actually, I'm looking for your YouTube the tire slipping case. How to manage that thing? The tire, whenever we make sudden your huge brake is implemented, sometimes the tire and the car is slipped, and due to that there is accident risk there. So ABS, the anti-lock braking system, is that so that it is a tire in a rolling, so the friction is different. So in that case only I heard the term, ma'am. Yes, you are very correct. This anti-lock braking system, what does it do? When you, there is two things. The car is moving, that means the wheel is moving, and at the same time you have a steering to control. So when you put a brake, what happens? The wheels actually stops. Now, if you cannot control by your steering anymore. Now, at the moment the wheels stop, you can imagine your car is going at a very high speed. So what may happen? It may cause accident. Actually, I had a personal experience on this. I can share that. We are coming from Kolkata to Kharagpur by a car. So driver was running at 90 km per hour. We said that don't do this, but anyway, he was doing that. And near about this Dhulagad, just after Dhulagad, this toll tax. So some cycle came. That time actually the bridges are not there. Cycle came
came in front of us, and he actually at the back seat I was sleeping with my daughter. So what happened? Suddenly I found there's some knocking on our window. And I could not actually place myself. So what happened that when we put the brake, the car turned 180 degrees. That means the front side was towards Kharagpur. Now the front side, by just 180 degree moving, it became towards Kolkata. Not only that, it toppled. That means we all are actually on the roof of the car. And people are thinking, banging the window, because it was a power window, the engine stopped, so the window was not also open. So if the car has an anti-lock braking system, then actually this driver could actually avoid, because what happened, the moment it actually stopped the front wheels. So, but it has steering and it has a momentum, so that actually takes the car to move. Because if you have, at the end I'll show a YouTube link, you can go and see that how it actually, there is a translation motion and there was a rotational motion. So every time that becomes zero. So this ABS, anti-lock braking system, actually makes your steering a little bit functional, and the car front wheels does not make the speed equal to zero. And because it is not zero, that's why you can actually avoid this skidding. So I had this personal experience. So we are very lucky that no other car hit us, or there was not major accident, except the hand of the driver was actually broken. So that was one of the safety issue in today's car is this anti-lock. That's why it is called the anti-lock. The steering should not get locked. So when you press a brake, the small speed is there, and that helps you to side the car, and you have the control. It is not, your control is not completely gone. So that is for skidding, you can say, or sudden brake. This is very much required and is a very much a desired features for present day automobile. And if you think of the self-driving cars, so you must have this, otherwise self-driving car means, I mean to say, the driverless car. So there, these features should be implemented, otherwise it cannot actually run at all. So next comes the dual front airbags. I hope this also you have heard about. This airbags actually is some sort of cushion. Just let me see if you can see this. I have put on just to give a feeling. That's actually I was trying to present the entire window, but somehow the entire window did not come. Anyway, now the sharing has gone, right? Yes, ma'am. You have Yes, lost ma'am. the slides? Yes. I am sharing something else. Just have a look on that. Just to give you a links. Yes, ma'am. It is coming, ma'am. It has come. So, can you see this? Yes, ma'am. Right now. Yes. Have you seen this?
Yes, yes, yes. How the airbag inflate. Okay, so I can play it once again for you. So that means when there is an accident, actually we want, see, from the steering, there is a small hole. Inside that you have we call it an airbag. That airbag actually get inflated with a fraction of second. That means in milliseconds, in 4 milliseconds, actually when there is a crash, there is an accelerometer inside this they see this airbag. There is an accelerometer which actually sense that there is an accident, and that is sensed by some sensors, and it gives the indicator, and then it inflates. And how this inflation with a so quick time it can happen? It can only happen by actually some explosion. There are some explosive materials inside the airbag actually that fills the air inside that bag, and this driver actually gets protected from hitting the steering. So this is now in the modern cars. This is now there is a regulation coming that not for only the driver, the front seat, that airbag should be there. It must be there. But if you go in a high-end car, actually all the passengers side and the front side there is a provision for airbags, because whenever there is an accident, you should not hit in any way the hard part of the bags. And this is such a technology. Within 4 milliseconds this inflates, and it has to also deflate immediately, because this is so hard. After inflation, just it can bounce you, and it can actually break your neck if it is not deflated. So that is also being incorporated by putting some holes in the airbags. So that is a beautiful technology. So someone of you, if you are interested, you can see there are many good YouTubes available, and there is this on the accelerometer functioning, how it actually implanted in the airbags and how it works, that is available there. So that is a great research scope in this font also, the sensors and this instrumentation in this segment. So then we have Isofix Mounts. Isofix Mounts, I'll show you the figure where you will be able to identify what we call the Isofix Mounts. Rear defogger, you understand, this from fog to defog. Rear means the backside defogger. Then rear parking sensor. This is essentially, at least a driver like me, it is very important because whenever I get my back this light that get repaired, within 7 days somehow I break that and again actually then I keep for 1 year like that, and next servicing I do that, and within the 7 days again I break that one, because there is no sensor in my car. That is a very basic car, so I cannot sense that what is in back of me, and always I go and hit something at the back, and that makes that shield of that rear light broken. So if you have that sensor, this is it will give an alarm. So I'll show that also, how that is being done, which type of sensors is being used in that. And again, I'm coming to the this driverless car or self-driving car. When it has to park
itself, then actually all the work of our the sensory organs and as well as our brain, that has to be incorporated, a small part of brain that has to be incorporated inside the car so that it can sense there is some, first of all, if there is any parking space, then in which distance, what angle it has to back, and then park, how much it has to go. So for all of these, actually we need at least hundreds of sensors only for parking in a proper place. Then we need this manual daylight IRVM, which is called inside rear view mirror. This is again a very essential part. I don't know how many of you have the experience in driving in the highways. This light of the back, car back of you, always a disturbing factor. It may reflect on the rear window and it may come to your eyes, and that is disturbing. So automatically it should be actually adjusted, and nowadays we actually manually we just fix the position of this window so that we can get rid of that. Then electrically adjustable ORVM, that means outside rear view mirror. You know, we all cars have two mirrors, left and right. So it is not actually possible many times for us to just manually stop the cars and adjust the windows. On the contrary, for sitting inside the car, we can actually, if we can adjust that window, that is our feature this modern cars have. And central locking, this central locking, we all understand nowadays most of the cars have the central locking. That's how this with the key you lock centrally. But as I said, that has also a disadvantage which we faced in our accident because of the central locking. Until the engine and these things are not actually in functional manual, you cannot open the window, and that creates sometimes it is not not very desirable, and you may face problem because of central locking. But nonetheless, central locking is a feature which is much more desirable, and most of the cars now have the central locking facility. So audio system, it may look like it is an luxury system, but actually it's not, because if your driver is running for a long time, then actually for his relaxation you need this audio system. So this is again an essential part, and also if he is tired, it keeps him alert. So first coming to the ABS or anti-lock braking system. So as I said, the steering does not lose control completely. If you don't have ABS, then the as soon as you put a hard brake, your steering lose control, and that causes that skidding, and the accident may happen. This we have discussed, and it is an active safety feature. It helps avoid accidents. The wheels could skid and only steer in the desired direction if they lock up. So that's why we need this anti-lock-up braking system. So here is the link, YouTube link. I'm not going to play this because it takes time. Just you can see this link and you have an idea how this anti-lock braking system works. Now, I was talking about the airbag. So you have seen that video. This was, I said, that how it got inflated. So you see this one, sorry, because this is not our car made up for our country. This is a right driving car. So this is the driver's seat. This is the front occupant passenger seat. And see,
there are so many airbags. In case of accident, all of them get inflated immediately so that you don't get hurt. So that means this, you have so many airbags has to be deployed and at different positions. So you understand how crucial is this designing. Not only the electronic design, the mechanical design is also very important. Here, not only the sensor part, but also how, in which material this airbag will be made of, where to place, and also you do not want to lose your look of the car, because the most of the people go to buy the car by the looks, right? If it should look good. So the design engineer has to think of how we will deploy the airbags so that it does not actually take away our looks. So again, this is a design feature because it is a life-saving feature in case of an accident. So these are the cushions, and this is a regulation which is coming, that both these, because most of the time it has been seen that the passengers of the front seat are the mostly injured. So it has to be both the seats has to be equipped with the airbag. Whatever way the car you are making, low-end car or whatever it may be. So Isofix, I did not say about that because I wanted to show you. So this is, you see on the seat, these are actually a kit seat. See, and you should have this Isofix. That means if you have traveled in the aeroplane, so how you fix your seat belt, some sort of this thing. So this is mandatory. In you will see in India we don't have many cars don't have at all the back this thing. If it is a older than 10 years car, this back Isofix are not there, and also the middle seat does not have the provision of fixing, but it is actually if you go to abroad and in America, actually unless and until you actually fix this terminal, actually when you put the lock, then there is a pressure sensor which gives the signal, and then only your engine will actually get start. So this is an international standard for attachment points for child safety seats in passenger cars. So in the second row, generally they don't allow the child to sit in the first row because the first row is the most prone row for the accident. Okay, so this Isofix, this latch should be there. So rear defogger, I think many of you have done this to get rid of the fog. That means you turn the blower and turn the AC on so that you get rid of the fog. Now, this is most only works for your front seat, but in the rear windshield, this does not very effective. So we need an rear defogger, mainly in monsoon, in winters, when it fogs up. And if I cannot see the back, then actually how I put the brake, which car is coming behind me, that is a problem. So I want better visibility. That's why what people have done, the rear window, actually there is a heating element. This is nothing but a micro heaters. So in the rear windscreen, so you just put on the switch so that there is a heater. So what will happen? Electric current will flow through the heaters, and that heaters are imbibed inside that your windshield. That means on that glass shield. So you can actually get rid of the fog effect.
So I was talking about the rear parking center, or I was talking about always I actually break these lights. So if you have actually, these are nothing but the ultrasonic sensors. So they actually emits the signal and it reflects back. So there is a transmitter as well as the receiver. So time of flight, that means the time taken to hit the target and come back, that gives the indication that how far is your backside, there is some object or not. So rear parking sensors, now I think we don't have, other than the high-end cars, or for driverless car, this must be there. So to avoid the obstacles. And this Honda, in their Amaze, I think, model, this offered, started offering the parking sensors as a standard. So, and I was talking about the manual daylight IRVM, that means this is your inside rear view mirror. So, from the headlamp beams vehicle at the rear sometimes actually disturbs you. So, you need to adjust this one. So, this feature, if you can do it automatically, that means how much light is coming. According to that, if it senses position in which angle it is coming, and everything, if there is a sensor, it can sense and adjust, then that is actually nothing better than that. So this feature, when you're going for a long drive or when you're going in a highway, and the highway like us, which highway has a both side, there are so many interference, so that needs this type of features. So next comes the outside rear view window. So I was talking about these windows. This is from on driver's side, also on other side. So inside the car there is a switch, so by which you can actually adjust the window. Now what we do, or what I do, I can say that I open my window and then manually adjust so that I can see the road side of this car. So this is also very important in school bus and all. You have seen, I think, that the driver or the driver sees by his window that if any passengers are getting in or getting out, then he starts with the speed of the bus. So that is actually again a feature which is now the vehicles requires. So it gives you the view of the surroundings, and it enables the driver to adjust the control. And central locking, as I have said, we all have now this type of keys by which we central lock our car. Of course, there are many advantages of that. Any theft, burglar, this badging takes place, but of course we have to, now people are saying there must be both the features. When the engine stops, then there should be a feature so that windows can be opened manually, because what happened with us, we understood that if actually in our case what happened, as we were all on that roof which was on the sides, then 20-30 people from the side by villagers came. They then made this car on its wheels. Then actually the engine started, then we could get out of the car. So if there was a manual provision that we can open the door or open the window, so we could have come out and people need not to actually first make the car scene on its own position. So this is central locking is there, because immediately you can lock all the
windows, and for that you need all the power windows, not the manual windows. But of course now with the safety features, people are saying both the features should be incorporated, so that once the engine is stopped, the other one gets activated. So audio system, as I have said already, it deluxe. So I think here also you people, if you search, you will see that there are very emotion control, drowsiness, some image processing. People do research on this, that what is the mental state of the driver. So looking at that, they will buzz or give the alarm, so that this driver gets alert. Sometimes actually in the morning session, this is very important, because many times it happens the driver did not sleep for whole night. In the morning, while he is going, so he gets sleepy, and many accident happens in the morning. So in that type, actually we must have some sort of alarming features, looking at the eyelid or the facial expression or the position of the driver, so there can be an alert that the driver is not in a position to drive. So audio system is a small safety features, but that are people trying to incorporate to avoid this accident due to the lack of alertness of the driver. So this is only a small view of what are the different sensors that is being inside an automobile. This you can see here. There are temperature sensor, there is oil sensor, there is rain sensor, seat belt tension sensor. Then you have a fuel level sensor, parking sensors, odometer, speedometer, tire pressure sensor, wheel speed sensor, anti-theft sensor. You have a GPS system, you have radar sensor, accelerometer, oxygen sensor. So many. It is only a small tip of the iceberg. If there are actually thousands and thousands of sensors are required for a car, maybe if you go to BMW or some sort of that type of car, there is lots of sensors that is actually implanted inside the car, so that you get a smooth ride. So sometimes people actually, one thing is important to note here, that if all these sensors, and if there are thousands in number, is incorporated, because some of the sensors require multiple times. You have seen the accelerometer, right? So this accelerometer measures acceleration, but if all the occupant has airbag, then it has to give the signal to every one of them. So that makes it too bulky. So to get rid of that, now that MEMS sensor, that means microelectromechanical system, MEMS means 10 to the power minus 6 meter, 1 micron, that is like a thin, like a hair, human hair. So that small sensors actually can do that part. So there is accelerometer and the pressure sensors. These two are actually also now market available MEMS sensors. But all the big production houses, automobile industry like Ford, BMW, they all have their own MEMS fabrication lab, because of only for making these sensors, because the sensors is not something you go to the market and buy. And also for your car, for your model, you want to customize it. So they have their own fab lab. And then fabrication lab is something which is actually
very, I would say, big establishment in the sense you have to make a clean room facility. And a clean room facility, what does it mean? You know, that inside a room, in a 1,000 particle, one dust particle is not allowed. That sort of cleanliness is required because you are making a sensor which is as thin as your human hair. So if there is a dust particle, it can spoil the whole function. So all these sensors now people are trying to make it to MEMS sensor, otherwise your car will become heavy and there won't be much space to accommodate them. So that's why the MEMS is one of the area which is people are looking for the future research. So I just have given an example to avoid collision. You see what is happening. This car is coming. So actually he is saying that this part is red. That means as these two cars standing there, that means this car gets the signal that I cannot take right turn because this is red. So these are some ultrasonic or some sort of radar signals which is being sensed by this. So when it comes to the green zone, then only it will take right turn, and that actually driver does not have to take the decision. The car, there is an engine management system that will actually take the decision. That means from the sensor, it will get the information, and there is a machine learning algorithm inside, so that will process and take the decision, and then again tell some actuator to turn to the right. So here again you can see that here comes the assimilation of sensors, actuators and machine learning. So here I would like to mention or caution you one point. Nowadays it has become a trend that doing something machine learning, of course we'll do research on that, or we can go on that. That is very good because machine learning means that you are taking the decision, maybe a part of the human brain you are trying to mimic. But you understand that if your information is wrong, so whatever you process, that will be wrong. So your sensor is, I will say, if not more, equally important than the machine learning. So machine learning can be done sitting in a computer, and sensor makes much of our effort, but we should not neglect that part, because as soon as we neglect that part, our machine learning algorithm will not work at all, because the information, first information that comes from the senses. So there lies the importance of doing research on the senses. So this is a typical 4-stroke car engine. So is it visible to you? Yes, ma'am, it is visible, ma'am. So I think the 4 strokes, how it is going, you can identify. See at the first stroke, which is called the intake stroke. At the very beginning, see, this is the first stroke, blue color. So it's an intake stroke. So what happens in these strokes? This air the air comes into the cylinder and the fuel is injected. Then in the second stroke, you see, which is in coming the yellow color, it compresses this air and fuel mixture. And in the third stroke, you see there is an ignition. You see there will be this light. You see, this is called the power stroke. That means again inside the car, internal combustion engine, there is an explosion taking place. So
after this explosion, it expands. It expands means it exerts forces, and that's why you can think of this. You imagine these are the wheels, which actually it moves, and the exhaust gas, it is coming out from here. So these are the 4-stroke engine: intake stroke, compression stroke, power stroke, and exhaust stroke. This is most of our cars. There are other actually engine also, but most of the automobile industry actually adopt this IC. We call this the IC engine. So here you can see in a slow motion what is happening. First this first stroke fuel coming, in the second stroke it is actually compressed, then it is being lighted, and the last stroke actually it comes out. So this has to be done in synchronization. So you can imagine that how many sensors are required here. You see, when it comes in air and fuel, so your sensor must give you the indication that you have the enough fuel, and the air fuel, there is a ratio in the mixer for the maximum this power to generate, right? So that has to be sensed, otherwise it should give the indication that your car needs servicing, or it will actually produce many black air. We are sometimes get very offended when some cars actually goes by exhausting that black airs. It's not only irritating, it also hazardous to the environment. And then after this compression only, we need this in the third, we need this to be ignited, because if it is not compressed and if we ignite, we won't get the enough power. So we need our wheels to move, because from an combustion we need that power so that our whole car wheels should move. So that should give enough power. So I need that compressed air to make that power, and then automatically whatever being produced, that should get out. So that should be the exhaust stroke. So this also see that different parts of the cars. You see, this is an we can call a timing belt. So I have shown you for one. Actually, most of the engine has 4 such cylinders. Okay, and this is called the flywheel, and this is called the crankshaft. So what happens? This one by one, actually, when one is actually in exhaust, other may be in the intake, the other may be in the compression, and the this it can happen in 4 cylinders. Will this go in synchronization? So to maintain this synchronization, and if one of them does not work, then immediately the sensor should give you the indication. So there plays a role of this. If this ignition system does not work, if there is a blockage in the fuel, so it should be properly informed. So there are many other actually engine configuration, but here actually most of the cars actually you have this 4 cylinders. I think my time is running out, so I just quickly finish. So if we classify the sensors, the broad classification, we say the powertrain sensors, the chassis sensor, and the body sensors. Now these sensors, if I show you the list, you will see that most of them actually, whatever sensors you have read so far, everyone is there.
has some role to play in this three type of sensing operation. And in this recent trend or state of art in this sensing is people are calling that Weyand effect. This is the name of a physicist. This is a magnetic effect by which actually you can ignite the fuel. You have this giant magnetoresistance sensor and also tunneling magnetoresistive principle. These are a new type of sensors, but the other sensors are classical sensors. Just quickly I'll go through. So in a powertrain, you see this is actually this yellow highlighted part. Our powertrain actually has this part. That means there is some engine, there will be some combustion, and it should actually go through this. So you can think of this actually, I'll show later, this is actually nothing but the chassis also. So it actually the two back wheels, two front wheels, and also the engine parts. So this is the synchronous operation that takes place inside the engine. So you have an internal combustion engine, then you have inverter, then you can split the power, and then actually this front wheels that moves through the gear system. So this how actually the powertrain encompasses every component that converts the engine's power into movement. That's why it is called the powertrain. And this includes the engine, transmission, the driver shaft, and the axles. So that is actually shown in this figure. So anything from the engine through to the rotating wheels, we can say the powertrain sensors. So why we need the powertrain sensor? That is understood that we want that electronic control module. So sometimes we call it in the ECM, sometimes we call the powertrain control module, because we want to control our speed, we want to control how much is our this angle. So how much I want to burn my fuel, everything these powertrain sensors do. So this ECM or PCM gets input from the sensor and sends output via the other sensors. So it gives all necessary information for the engine management and transmission control. So this gives relevant measurement values as air mass flow, pressure, and speed required by the electronic control unit. So I can ask you that what are the parameters we should consider while designing powertrain sensor? So when we talk about sensors, we say sensitivity, accuracy, selectivity. There are so many specifications we can list out. But when we are talking about the powertrain sensors, always remember when we are going to design a sensor or an instrumentation or any system, then actually you have to identify the primary specifications and the secondary specifications. So application to application, the same sensor can be same specification can be primary or can be secondary. So for this powertrain sensor, you see our first specification which is required is reliability, because if my sensor is not reliable, then actually if you buy a car and after 2 years it starts giving problem, you don't want that car to be, right? Then temperature resistant capability, because you have seen that there is combustion inside the engine. So whatever sensor you are designing, it should be it should withstand the temperatures, and of course cost is one of the big issue. So if I list the powertrain sensor, you can see that all the sensors
you can think in a car, they come in. That is engine management system, anti-lock, anti-skid control, vehicle security, steering motion, door sensors, climate control, fuel tank sensing, crash sensor, electronic transmission control, bulb outage, and ice alert sensor. Maybe in our country, ice is not a problem, but this is most of the European and American countries, ice sensors is must, and we need that data and power bus. We call is a CAN bus because car land is local area network, CAN is car area network. So this is a vehicle chassis you have seen. So the chassis, I think you understood, it is a skeleton on who is the engine, wheels, axle, assemblies, transmission, steering mechanism, brakes and suspension members are mounted. So here I think I have mentioned the term suspension. I hope you know it, but still I want to just relate you, those who have, you have read measurement, when you have, think of the damping, right? So actually suspension gives that sort of damping, and that is, unless your suspension is very good, actually you will get the jerk in your car. So all these things are actually mounted on this chassis. This is actually called the vehicle chassis. And the sensors is a vehicle frame, and it actually, when in a running condition, we have this chassis. That means in that time the wheels and transmission, driver's seat, they are included in the chassis, and we call them rolling chassis. So naturally these terminologies are important to the design engineers. So maybe only chassis, that means they think the static one, and the rolling chassis, they think of the driver's seat, etc. is coming into picture in my design. So what are the typical chassis sensors? So you see sensor for brake control, sensor for steering control, sensor for suspension control, sensor for supervision, sensor for assistant. And if you again list out them, you will see that all of the sensors come in. So I just show only the steering angle sensors, and you can have all these varieties. That means you have a relative type, it will have an absolute type, it may be digital, analog, then it can be in the digital domain, it can be optical and magnetic. In the analog domain, it is inductive, capacitive, resistive. Again, in the optical domain, so many different types of sensors you can use. In magnetic domain, different types of sensors you can use. I want to mention, special mention, this Hall effect sensor in car ignition system. This Hall effect sensor is actually very important, and most of the cars have this Hall effect sensor. You have inductive sensor, capacitive sensor, resistive sensors. So see, for the steering angle sensor, you can take any one of them, but that depends upon that what type of sensing you are aiming at, for what type of car, in which country, what type of road. According to that, you have to actually choose. So there comes the role of the design engineers. They have to know everything, then they have to choose one, and they have to design on their own. So body of a car, I said there are three main things for the sensors we look into. That is the sensors, that is the powertrain, that means how the engine will generate the power. Then chassis, that means everything is mounted on the chassis. So my steering control, suspension, brake. So how that will get actually affected, that I have to see. But the body of the car is also equally important, because first of all, it actually holds the every sensor and your
this all the element inside the car. And if you can think of that in our country, when there is a sun, we always try to look into that, if there is a tree, I park my car under the tree so that it does not get heated. Otherwise my air condition is not able to cool my car. So there comes that what type of design of the body that will actually minimize this extreme weather condition and bring your this comfort very quickly. So maybe people must do research on the material science section, so that I'll take 2-3 more minutes, okay, so that we can find some material which actually, though heated, it does not actually get transmitted inside the body, right? So though body maybe from outside it looks like metals and everything, but you understand that each and every part of the body needs a very careful design, because you will be mounting your sensors, you will be mounting your all the element inside the body. Apart from that, it has also the different functionality. So for body sensors, we have central body control system, so that manages all safety, power management and diagnostic system on the vehicle. So this is important, because many times you see that when the driver opens the door, maybe a bicycle is coming, because we don't have that system, that separate lane for the bicycle, or someone is coming, so you often hit that person. You must, if your sensor says that there is someone came very close to you, so if you open the door, you may get heated or he may get heated. So what will the functionality of the sensors will be, that it will not allow you to open the door. So that is, there also the sensing becomes very important. And this can be done by just by an indicator, but if you do not want the human intervention, then it will not allow you to open the door. Otherwise, it will illuminate an indicator, and looking at the indicator, you can see that someone is come very closer to you, and you should not open the door. So this is, I think, understood, both of which help nearby vehicles and pedestrians instantly recognize that a door is about to be open. So just a small list of the sensors and their functions. This is available in any literature. You just in automotive sensors and instrumentation, you give search. Many IEEE papers are there. I think there is an IEEE this thing magazine, or this is the IEEE journal is now started publishing on this mobile sensors. Okay, so you can find that one, and even IEEE instrumentation and measurement, transaction in instrumentation and measurement, it also has an section where you can actually see these automotive sensors. So I won't go more because for each section, this position sensing, accelerometer sensing, acceleration sensing, everything, we have different types of sensors that requires sensor design, signal conditioning, this circuit design, then how to actually integrate that with the car. So there are many things we have to talk about, but I think I stop here. Our time is running out. So let me see whether I have the. There are so many sensors I have with the. Yes, I have come to this conclusion sector.
So different features need to be incorporated for synchronized functioning of the automobile. So need different safety features. Comfort is the today's demand, and thousands of sensors are mounted on a single automobile, and that's why the MEMS sensor is the solution. So I say thank you to you for your patience, and if you have any question, we can have a small discussion. Okay, sorry, I have taken a little bit more time. No, Okay. ma'am. No, ma'am. It is our pleasure, ma'am. As a participant, if you have questions, kindly unmute yourself and put your question, please. Madam, this is Shivendu. Yeah, I understood. Tell me, how are you? Fine, madam. Actually, your presentation reminded me of my MTech classes under you. Oh, so I still take classes, right? Presentation was very, very detailed, just like the way you used to take it in your college. Okay, I take it as a compliment, right? It is a compliment. Of course, it is a compliment. It was great listening to you. Okay, so if you have any query, you can ask me. So, and because this subject I am just started teaching from last semester, so if your question will help me to improve my lectures in the class. Okay. No, madam, no question. Other participant, if you have any questions, kindly ask. No, ma'am. I think there is no questions, ma'am. I have personally one questions regarding your power window and manual window. So it is you have pointed out a very big problem regarding the power window, and when the engine is failed to start, that it is a really big problem. Yes. So the manual window is going to be installed in your new manufactured car, or it is yet Actually, to? for the safety features, now the regulation may come because not only me experience that, many people may have experienced the same thing. If your engine stops for some reason, and if your window does not open, you may have the suffocation also, right? Inside your car. So even if you have seen that in some report has come in Mumbai flood. So the engine has stopped due to the flooding situation, and they could not open the window. So the people have died inside the car. But if they had the option of opening the window, they could at least creep out, right? So that is actually now people this naturally the automobile companies, they get this feedback and they want to see that how this can be incorporated, that when the engine is stopped, so that you can also operate manually the window. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. May I ask our honorable HUD sir and the Soma ma'am regarding the should I conclude the session, ma'am? Dora Sinha wants to say something. Yes, ma'am. Just in continuation of King Suk's question, that whenever the engine is in off state, means sometimes it is going off, and our maximum now automobiles are power brake and power steering. So in that case, brake is not working. In some inclined place also, it is problematic also. So in that case, what are the preventive measurements can be taken? What can you think of, tell me? Actually, I've faced this type of problem once. That's why I am asking you that. So see, when you put the brake, so what happens? You are actually, that's why anti-lock braking system is essential. So if you put the brake, then actually if your this thing wheels are not cannot be moved, okay, so then there is a problem. So you cannot actually, your steering, you cannot, by your steering, you cannot change the position, right? Exactly. So yes.
in the inclined state, maybe if you want to get down, this car may topple. So that's why we are, of course, for everything automatic, but side by side, actually, we cannot discard the manual thing for many safety operations. Okay. So we have to, anti-lock braking system is a very good feature which should be incorporated in every automobile. Okay. So Thank you, ma'am. Thank you, Professor Sina, for your valuable questions. So, with a due permission from our HOD and our eminent speaker, and Soma ma'am, may I conclude the session? Yes, you can conclude. Yes, you do. So, yes, thank you, ma'am. Today again, another journey is come to an end. Another year, it is going to be another end, and we learn a So, practical can I see thing. the faces of the participants? Yes, Videos on. yeah. I also put my video on. Yes. Yes, it is a nice exit. It is humble request all the participants kindly turn on your video, please. Your If camera, possible. please. If possible. If Yes. possible. Okay. I don't know how much I will recognize the faces, because the 2 years back, those who are passed out, when I meet them on the street, I just go on recalling who is he or who is she. So anyway, but at least looking at the face is good. Yes. Okay, ma'am. Okay, so it is a concluding session for me, another beautiful session. The station has started facing one real problem by ma'am, one real scenario in the car accident, and that leads to an engineer fighting against a day-to-day problem. And the ma'am lays out a beautifully an engineering way how to overcome the problem. That is the real goal of an engineer. Then he also modified different type of problems, and in the phase of this journey, she also faces some new problem, like a power window problem, like an anti-slipping problem. These are also introduced very well and very politely and very simple way, and that is the very much energetic to us to think about our surrounding and face such type of scenario and how to overcome it. And ma'am's speech is very much enthusiastic to us also, and due to this pandemic scenario, we don't have the ma'am actually in your world, but through some communications or network through. So when the pandemic's over, we are looking for the ma'am at busy REC. It will be our pleasure that It will be my pleasure also to visit your place. Thank you, ma'am, for your valuable talks, and hopefully we will definitely meet after this pandemic. Yes, no problem. And if you have any query which now you cannot ask, you can send me mail. Mail is available in the website. That is not a problem. So I generally check my mails regularly, so that is not a problem. Okay, I'll try my best to answer your queries. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, thank you then. Thank you, everyone. So I move out. Yes, ma'am. Yes, please, ma'am. Thank you very much. Thank you, and have a